ma ekene nwoke kene nwaanyị kene ikwu kene ibe kene nze na ọzọ kene ụmụ okolo Igbo ji debe kene ụmụada na ụmụ ọkpụ kene ndị chiana Igbo niile ndị mbụ na ndị egede kene ụmụ okolo Igbo ji debe kene anya na anọ ọbọsị na Igbo ji debe kene mmụọ nwe ya nwanyị wee na-ekene mmụọ eke kene mmụọ oye kene mmụọ afọ kene mmụọ nkwọ wee kene mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ nwe ya mmiri wee na-ekene aja n'Igbo nna kene mmụọ na-emere Igbo ife na mmụọ Igbo na-emere ife kene mmụọ Igbo jiri debe kene enu kene anị kene ezinụzọ kene aja n'Igbo nna kene mmụọ eji wee biwe ala Igbo wee kene Chukwu okike abịa ezichimada mmụọ na-ekene nna m ana m ebunye gị enu ala otito ezi Chineke m ụmụ aja na mgbede ọma nọ ọ nọ na-abata ọ na-eshi onye bụ chi nwanne m mesị aka mkpọ oge o nwere ndị ezigbote ife dị mkpa ana m echezọ ya biko mesị aka mkpọ oge o nwere ife mma agwa gị onye bụ chi nna m ka eke imele ote na ezi nwanne m otego ọkọta ọkalịrị ezi nwanne m ma akpọgo nwere ihe dị mkpa mkpọzi ka m na-akpa maka ya ịnụna Victor ekene gị ezi nwanne m chidube m ekpa nna m ka eke dị ama na ha siri gị ike hei asọ gịnị senti mmiri ekene m kazigoro m ike ngọta egbe ada mmụọ nwere onye esi agụ nke onye na-ekene Eliza ekene gị ezi nwanne m nnọọ onye kachi ekene gị nnọọ ezi nwanne m nnọọ Sani nọ nna m nnọọ na ụmụ aja ọ nọ na-abata na na-eshi tata this evening jenu gote popcorn yes jenu gote popcorn donye n'akụkụ ụnụ ka anyị tụlee na ịma na ife na-emebe anyị kịta dị too much and anyị gba nkịtị ife mebie anyị gba nkịtị because ọwụ dat na anyị nwere idea ife mere mbụ mgbe a na-egbu ndị ọsụ mgbe ọsụ ifite ụkwa all these places ebugasịrị egbu ọnwụ na anyị nwere idea mgbe ahụ enyere ha egbu ihe anyị nyere ha eme eziokwu niile ọnwụ na m nwawa ada ndị mbụ na ndị egede nwere idea ndị nọ na soshal midia kịta otu esi nọ na soshal midia nwere idea ife na-eme n'ọdis elia mgbe ahụ a na-egbu ndị a onye ha eme ọdụghị pọsịbụl nwekọta nke ome eziokwu ka m gwara ụnụ so nyanwa mmiri eluwekwa n'ọzọ dị mmiri eluwe n'ọzọ and ife ama apụrụ out na-awụ Anambra steeti ife ama apụrụ out mana ọ kwasọ nsọ Anambra otu ịma na agwara gị dati na ebubatara over 6,000 something Boko Haram na Anambra steeti during Christmas time ihe awụta nfa ya eji wee bido attack mana before anything ka walida Maazị Nnamdi Kanu dugodo anyị na-ekpere odugo late na alụmadị ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ onye ọ bụla ya na-achị onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi onye ọ bụla ya bụ ọka aka ụbọchị ene ka anyị na-etuga eze ebube dị ngọzi mmalite na ọgwụgwụ ndị gboo wee tụọ oge ebighị ebi onye nwe m ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe na ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ na nke ebere dị ngọzi anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ ofu ụbọchị anyị ga-anwụ maka na okwu nsọ gị na-adịrị ma ruo mgbe ebighị ebi n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu ọbịa nwere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị
anyị wee na-akpọkwa uwe na-arịọ gị na-asị lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi. Onye nwe m na Chineke nna nke igwe, biko dịka isi wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'Ijipt gotu ọgbe wezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra mgbodo ekwensu bụ zuu nke mmadụ dị ndụ kere, anyị wee na-aja gị mma na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele ha nsọ gị wee nye gị nsọpụrụ ụtọ na-eji ama mgbe niile n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ewezuga gị, anyị onwe anyị anaghị efe arụsị. Ọbịa mere iji wee na-agọzi nsọmụkwụ anyị niile. Ọbịa mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile, anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ. Anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka. Ọ bụ naanị gị bụ onye anyị refe nwanyị akpụ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu. Anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ija mma na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasisi wee baa ha ọnụ, ha wee daa hapụghị ekoni ọzọ. Obodo ekwensu bụ zu ala nwekwa n'ihi eze ebube dị ngọzi. Anya ọnwa anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkwa ha nsọ gị na-asị na enweghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị wee na-aja gị mma wee na-eto gị na-asị onye kere ihe niile kere eke mana nwere onye kere na n'otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi mara ebi ka a na-arịọ gị ise ise ise. Wow, our leader Chimgozi Elenge Obinigwe atụrụla ngaja sụwala m gị ọfịa nọnyewele ngị ụtụtụ na ihe n'abalị. Wow, ụmụnne m nke wụ ihe emewebere. Emere m program today, this afternoon, because ndị achọrọ ilio our people out to massacre. Or if target fakịta o ịkpọpụta ndị be anyị ka egbuchasịa. And ọwụ na ndị Anambra steeti akpachaghị anya ọ ya eme, mana ọwụ na Anambra steeti kpacha anya ji bịakọta ọnụ ọ ya eme. Somebody called my attention na program Lolo Nneka Chimeze mere ebe ọ na-awụ ọnụ Ngozi Olabeze. Lolo Nneka Chimeze said a lot of things na that program. When I say kezi Ngozi wọnụ Lolo Nneka Chimezie ọwụzi maka gịnị? Ka ọwụzi maka gịnị ka Lolo Nneka Chimezie eji na-awụ ọnụ Ngozi na-akpọ Ngozi prime minister kwari n'oge nkele. Why o ji emezi ya wụ ife na o nwekwere ka ọdụ instead o ya akpọwa oge nkele mere ife eme ọkpọwa Ngozi Olabeze ka ezi ka o si akpọ Ngozi Olabeze Ngozi na-awụ ọnụ ya Biafran gọọmenti in exile, prime minister Biafran gọọmenti in exile kwari n'oge nkele. Iti na ha tọkọm isi na-ajụ eze nje na ihe ma Ngozi o mere program o mere ma amarọ ị na-akpa achị. Wee je na program Ngozi Olabeze ka mmanụ no bụ program Ngozi mere o ji Nneka Chimezie ji akparị ya afụrọ m anything nsị chena ana m abịa ụmụnne m. Wee je na n'ihe ma Ngozi ka mmara m ibe otu witili Nneka Chimezie ji elivri a message chọọ ya ruo na onwere ihe mfụrụ, onwere ikuchiri m isi, onwere ife okwulu. Na-asị nwaanyị a Nneka Chimezie a na isi ya ngakwa na nwaanyị a na eyi akpa ya kpọọ ụmụ ya ka ha jee chọọ ebe ya ama ya na ịga nwaanyị a na-apụzikwa afịa. Ị nakwa achị. Ozugbo m pụtara na that Twitter pam lekwe one program wa ebe Ngozi na-ekwu okwu
nsị ka m ga-egodo ntị ka m mara n'ibe Ngozi na-ekwu ebe a. Ị na-akpachie ibe Ngozi kwuru wọstadan nke o were bụ na Ngozi Olabueze wepụtara ndị terọrist ihe akwụcha okwu na the program yesterday. Mgbe Ngozi na-eme oge nkele na-eme program nke ka Ngozi Olabueze na-eme program nke. But I wonder all this chiwawa Ngozi kpojuru na social media kele nna television na-arụrụ m ọrụ my boy afụrụ ya mee ya ọ ga viral. Kai television abụrụ na ọ na-achị n'azụ because o jere resetụrụ ọgwụ chide kwụọ bụ ụgwọ aja niile tinye azụ. Kai television evughị ihe nke a na-akpọ eze akwụna arụ nke onye nke ahụ ọka na ezumike ọka ya abịa evughị ihe. Nke a na-akpọ Exodus evughị ihe. Nke a na-akpọ ada nonsense amakwa n'overe na onye nke ahụ ka m ejedo na nke ya because ije na nke onye nke ahụ i waste time. Wee chekikwuo ma ha bụ idiot obu ihe nsị owewu n'ọsọ nsọ ofu onye buru ya. And Ngozi Olabueze kwuru ya wee okwu mere ya oyife eti ihe na Twitter ya ka unu were farụrụ anị ka o ya awụ oge luo asụ ọsụba nọ Photoshop ọ nọ mmadụ yuzuru voice ya o deny ha. Agwara m ndị Anambra steeti this protest na-ejezi in another way. Ọkwa maka ndị eyi egbu ka m na-ekwu. They have mapped you people to wipe out. Onye ọwụ na babie. Onye ọwụ na babie. Ngozi Olabueze kpopụtara ndị amị ya unu ya afụ ya na emechaa n'ikpe anyị ejego na program Ngozi maka nke ahụ ibe dị mkpa. Ọwụ na anyị finish na that one anyị ejeze n'ife ọwụ na time na anyị eje n'ife Lọlọ Nneka Chimezie kwuru. Then anyị ewere ivuzele Lọlọ Nneka Chimezie meseji nke mana before anything anyị ejego na nke Ngozi ka unu fe ebe Ngozi kwugidere wee set kpọpụtazie ma ndaba yo commanders ya ha na-etret na-ekwu okwu na-etret ndị Igbo. Ibe nji ekwukwu ibe a na-ekwu mgbe ọ ga-esu kịta asị na gentle asị na butu ụzọ asị na enje makeup maka apụta kwuo okwu onwekwu ife gbasara enje makeup onwere ife gbasara gentle onwere ife gbasara butu ụzọ. All these our angels na Ngozi Olabueze's terrorist gang group nothing. Ka o dokwe ihu na ọkụkọ anya maka mgbe oh my God chelenu ka m bịa ọnwụ na ọbata obi eme program ije na tweet ya ihe afụ the program omenu mana Ngozi Olabueze nweghị ike ife o kwuru n'ọnụ program ya ife niile o kwuru even fundraising Ngozi ya afịa na Twitter Ngozi Olabueze ọdụ hard ya afịa na Twitter Ngozi Olabueze why oji eshi ya na Twitter ya mana nke ọ na-eshi ahụ nke ahụ that message ahụ esendire o nwere ife m na-egosi unu na ọwụ na ngosi unu dat na mgbe ekwu okwu achọrọ nke unu George ya before I eje na Ngozi. Let me show you something. Ngozi Olabueze onye na Twitter ka nsi wee wetie na anya ebe a. Biafra can never die. This is not market. This is not market. Biafra can never die. Yeah, Biafra can never die. This is not market. Yeah, Biafra can never die. Biafra don't want. So, you have one man now, Chukwu Di Ya of God's land, the law of Biafra. Biafra can never die. No, nonsense. Biafra can never die. This is not market. This is not market. Biafra can never die. Yeah, Biafra can never die. This is not market. Yeah, Biafra can never die. Biafra don't want. So, you have one man now, Chukwu Di Ya of God's land, the law of Biafra. Biafra can never die. No, nonsense. Biafra can never die. This is not market. This is not market. Biafra can never die. Yeah, Biafra can never die. This is not market. Now, when I need to do my milk, whoever. Yes.
because Biafra can never die. This is main market. Nenyo video nya. Only Twitter Ngozi. Because Ngozi they select the most important for him, for her. O select nya. O putia. O wala dete no mama ekwu ebe a. Mana achọrọ m ka unu wele program m eme today. Gbasara ife Ngozi kwuru n'ọnụ ka unu wele complete is everything. Onwekwe anything kwuru. Look and see where go on. Everybody in this world, man, Biafra can never die. You need to by anybody. Hello? Onye bichi nwanne m mgbede ọma. Mgbede ọma. Biko achọrọ m ịkọment maka batrị m dị low obere oge ọ ya anwụ. Ngwa kwuo wele mic. Ị hụrụ ihe ndị a niile na-aga ebe a niile eti Biafra can never die. Ichekie ha niile ha nwere connection to all these very people na scam our people in the name of Biafra. Okay. They want to give this another connotation to allow the people to buy people. Exactly. I have sat down and I said the things that are happening. If you go up on the street to protest for Biafra, I go and listen to a more show where even Nigerian government contracted him to talk to Mazen Namdekano. And I got see Biafra or nothing. I don't know. I see I'm not a political party. Yes, no. No, you got to check him and the one law neck and a protest for. China Samushi. But Biafra cannot come if you do not go into politics. I'm fast tracking it. If you do not go into politics, if you do not go back to the system of Nigerian government, now they are infusing people in a protest, the homogenic against impunity, because these very people are sitting at home in protest against the incarceration of Mazen Namdekano. Now, hey, send down some people, how they infuse. Biafra can never die. Biafra, that is to give the Nigerian state an autocratic Nigerian state that sent Mazen Namdekano to prison because of Biafra. Bear it in mind. Mazen Namdekano never committed anything. It is because of Biafra that they send him to prison. Exactly. Now they are trying to give this very protest connotation for them to roll down their tanks. Now here was a Biafra protest. No, it is a protest by the people of Biafra against their will. Now I put it out here on Monday. It is not by force. Nobody is forcing them. But now it is now forcing them to come to market on Monday against their will. And then send them that. Okay, I want you people to know I am by and that is the reason why you don't know how to make access. You protest, they kill you. Sit at home is the best option. Yes. Continue. Don't. Now, after Kangozi share this one, then I know another thing no share. And my friend go see if I makande buy. Head bridge blocked. Onitsha to Asaba blocked. No way in, no way out. Onitsha to Asaba blocked. No way in, no way out. Stand still. Stand still. Oh, shala many things. Mana many things Ngozi shala we ba na-ekwu maka Biafra. Ebe a na-ekwu maka Biafra. Many things so shala. Na protest gagasrenu. Although it's like now all the protest ekuchara maka Biafra na ya. Okay, what I go. Now, I'm even you will go see these two pictures.
ama m ife nji wee gosi ya ụmụ na ka anyị jezie na program Ngozi mere yesterday. This program ejere viral. Amadị m mgbe o mere ya ọ dụghị na peji Ngozi ọwụ na ọ dị na peji ya kịta ma na ọkịta ka o postere na peji ya. This program is not on her page, and all these chihuahuas na-efollowing afọrọ m share this program geenụ ntị emecha anyị eje na nke Nneka Chineke. Deputy Prime Minister of de facto homeland, and I am the of the United States of Biafra, the Deputy Prime Minister of the Biafra Republic Government in exile, the Deputy Prime Minister of de facto homeland, and I am the Deputy Prime Minister for all the indigenous people of Biafra, IPOB, as a people, not as an organization. Thank you all so much for coming into this meeting. Ngozi asị na ya wụ onye. As people of Biafra in exile, the Deputy Prime Minister of de facto homeland, and I am the Deputy Prime Minister of the United States of Biafra, the Deputy Prime Minister of the Biafra Republic Government in exile. Atazikwa m Nneka Chimezie ụta na na-ege ntị. Now was USP. Now I would deputy Guinea Prime Minister, Biafra government in exile. None again. The Prime Minister of de facto homeland, and I am the Deputy Prime Minister for all the indigenous people of Biafra, IPOB. What in Korea IPOB? And then I captured about these things. As a people, not as an organization. Thank you all so much for coming into this meeting. First, I want to thank you all for taking out time for your busy schedule to be present here at this time. This emergency meeting is called in response to the direct attack on Biafra people by the Nigeria terrorist state. This meeting is called in response to the direct attack by the Nigerian state, Tinubu and Christopher Musa, to attack indigenous people of Biafra tomorrow, Tuesday, the 27th of January, 2026, in our land, in our territory, at Main Market, Onisha. This meeting is in direct response to that. Thank you all for taking out time for your busy schedule to be present here at this time. This emergency meeting is called in Adam, sorry. Na man amuto. The kind of oyibo this woman na-asụ afube m onye gụrụ akwụkwọ na-asụ this kind of nonsense oyibo. To be sincere to you people, the kind of English mụnwa wit boy nwere nke m pastara anaghị asụ ụdị oyibo amakwa na nke ubuja nsogbu adịghị ụnụ amala na ọbuja na mama asụ mana this woman claim that no way doctor. The Kenanya, the kind of English otu nwanyị asụ oyibo na national television na just na na-ege ntị ka o si afụtụbe m onye dị important na ndụ ya nwere ike ịsụ oyibo like this. Ahụ nsọ ndị
ndị na-aṅụ sankolos ndị nwere ike ịsụ this kind of nonsense this woman na-asụ ebe a kpọọ ya oyibo and the proud amara nọ na okwu mechaa ọsụchakwado n'oyibo a ya gegodo ọ na-ahụ mmadụ mechaa program ya ga onwe ntị ana m ego onwe m ntị stidi onwụrụ program m mere m adị awọch amara ka meka ọsa mbata ebe a nọ na ihe na-apụ nọ na amarọ m nọ mmesizie eje nọrọzie ya na gewezie ya ụfọdụ ka m na-awụ nchịkatakwu ada ma na asị ọmụnwa na-akọ ihe a adị m surprise at times na na-ege Ngozi Ọrabaeze ntị. Response to the direct attack on Biafra people by the Nigeria terrorist state. Omionu na na-ege ekwentị by Nigerian terrorist state. Omionu. This meeting is called in response to the direct attack by the Nigerian state, Tinubu and Christopher Musa, to attack indigenous people of Biafra tomorrow, Tuesday, the 27th of January, 2026. Uno no ife okwulu ka nleta ọnụ ya back. Biafra people by the Nigeria terrorist state. This meeting is called. Achọrọ m unu na-watch this woman. Unu na-watch her body movement. Mgbe ọnwụ this woman kwuru okwu esinye n'obi were pụta. Nya okwu ya mgbe ịma o nwere ka ihe esi amụrụ nka m esi wee kọwa anya. Mana achọrọ m Gesiana ya ntị ọwụ na ya emeghị Nneka Chimezie today anyị eme ya echi, but let us finish what this woman kwuru na this program. In response to the direct attack by the Nigerian state, Tinubu and Christopher Musa, to attack indigenous people of Biafra tomorrow. Bam! Amara no 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 ibe Ngozi Ọrabaeze kwuru ebe a. In response to Nigeria gono ka njem a na-awụ dị ana m ekwu ya one by one ka hafụ m ime mistake. Ebe a ka m chọrọ ka unu gee ntị. By the Nigeria terrorist state. Nna ọ mịkwala ọnụ a n'ụda ya. Jere gee ntị ka unu ebe Ngozi kwala Nigeria terrorist state. Gee ntị ka unu n'ụlọ ebe ọ mịrị ọnụ. This emergency meeting is called in response to the direct attack. This emergency meeting. Na Ngozi Ọrabaeze kpọrọ emergency meeting with his soldiers terrorists. Emergency meeting ka Ngozi ibe meeting na Ngozi na-eme ebe a. Meeting na ọkpọrọ ebe a. Awọkwa ya na cabinet. Meeting na ọkpọrọ ebe a. With ya na ndị terrorist group ye. Meeting. Not this emergency meeting have been this emergency meeting for the response Nigerian terrorists. On Biafra people by the Nigeria terrorist state. Okay, no come million. Okay, no na afọ ndị unu ya na-eso ndị unu ya na-believe. This meeting is called in response to the direct attack. This meeting was called in response for the direct attack. By the Nigerian state. By the Nigerian state. Tinubu and Christopher Musa. Tinubu and Mr. Christopher Musa. To attack indigenous people. To attack indigenous people. Of Biafra tomorrow. Of Biafra tomorrow. Now. Amazikwen can be so no data. And I ask can break here. Now. Ngozi Ọrabaeze n'ebe a
wee sị gị na akpọrọ meeting, emergency meeting for attack, direct attack ndị Nigerian terrorist Tinubu and the Musa eme ndị be anyị echi niile kuche echi niile today maka yesterday ka o mere this program and that yesterday ahụ ka oge nkere mekwara nke ya unu ojiri ntị unu mele oche so na ngozi ha nọgo meeting onye ka nji kpọ ndị Igbo ndị Anambra steeti asị m unu biko before mpụta ya unu biko ọ dịka mama na o nwere ife na-aganụ ndị amapụgo unu to wipe out. Please don't fall enyekwana ndị a chance onye ọnwụ na babie banụ bụ time is coming, don't worry, everything will be all right. One Chineke ya esi wee zọ ndị Igbo ị na-aya mmadụ mgbe o mee and mgbe unu ya ebinyi onwe onye ya ama mgbe unu binyere biko unu ebinyine mgbe ekwela ụlọ ọnya kama binyenu mgbe unu kwere fe ọnya unu ọnụrụ ahụ Igbo nsụrụ unu ebinyine mgbe ekwela ụlọ ọnya kama binyenu mgbe unu kwere fe ọnya Igbo ka nsụrụ ife a na na-ege ntị because yesterday anyị amarọ that na ndị mmadụ ya apụta ilo and yesterday anyị amarọ na o nwere plan enwere iji wee gbu ndị be anyị ahụhụ Ngozi Olabaeze and oge nkele because ha nọ na the meeting. Achọrọ nke unu na-ege ntị. Tuesday, the 27th of January, 2026, in our land, in our territory, at Main Market, Onitsha. This meeting is in direct response to that. We all are fully aware that the United States of Biafra was declared on November the 29th, 2024 in Lati, Finland, after a self-referendum where over 50 million Biafrans, indigenous people of Biafra, voted in 1970 under the name and title of the United States of Biafra. We regained our independence on November the 29th, 2020. Exactly what we did. Every time. Amara na Ngozi Olabaeze onwekwere shame. I don't know na Ngozi Olabaeze onwekwere ife a na-akpọ shame. Because onwe na Ngozi Olabaeze nwere shame. You said that you declared the Biafra. Ma ndị zọrọ gụje declare Biafra adị ekwu na i declare Biafra. Ma ndị eje mbọsị we declare yo adị ekwu okwu mbọsị i declare. Sọnsọ na-agụ ya ọzi egwu. Even your criminal chihuahua media team adị enyere gị aka ekwu na i declare la Biafra. Ifu n'onwe Biafra i declare. Every time ị na-agụ ya ka egwu afọwọdụrụ nya o take over 10 minutes na-ekwu o declare la Biafra. I forwarded it because I don't want to hear that rubbish. I told me waste time na that nonsense. Every time ka Ngozi Olabaeze na-achọ ị na-eme ka the whole ị na-force ndị be anyị respect that 29 rubbish ahụ mbosi o destroyed the whole Biafrans. Ya Ngozi Olabaeze Golo Fulani chọrọ ịma apụl onwe ya the day of remembrance for ndị Fulani terrorist. Che na anyị nwa ya askombo mban is not possible. So ka mmanya na-ekwu ya na ya mana asị m ifere n'ezie nya. At least obe na-akwa for 1 year still onwebeghị onye na-ekwu okwu ya. Onweghị onye recognize that. Nobody is talking about it. Nobody. Mboso o celebrate ye na ya with ndị otu ndị Fulani ndị otu ye. That's all. But the only thing nji we biaba now awụrụ because of nonsense o disclare. The only thing nji we biaba now Ngozi Olabaeze na oge nkere have shared how to wipe out ndị Anambra State with Soludo. Na na-ege ntị. We have peacefully written to our sister country, Nigeria, to withdraw every Nigeria force in Biafra territory. Wepụtara anyị the letter ahụ
So let's show the world the directive your sister Nigeria, country Nigeria, your sister country Nigeria. Can we see the letter? Is this the secret? Ebi kupta na social media, bring out the letter, let us see. Then you go like here. Because normal equally, idele Nigeria warning letter. It go like the whole Biafrans na social media. Because letter it's in idele by the name of Biafra. I will also go the letter. Not the whole Biafra, won't the Nigeria letter, which means the whole Biafra, because you know the letter go all of fire, none agente. We have written to over 200 heads of state in the world about the independence of the United States of Biafra. Can you give us the names of about 200 states of in the world? Can you give us the names of those countries that he wrote? You can't come on social media and talk rubbish. If you know that you wrote a letter for how many 1,200 of country, give us the names of this country in the letter and show it to us. Kaima need that letter. Because we have wrote a letter to about 200, matter how many, now about 200 country in the whole world. And when a country, goes all about we mention all the country, and yeah, what the country have. Mention the country's name. That you have note to them about your destiny. Give us the name of the country. You can never do that. You can't. Or you print the name of the country with the letter idele. Yeah, I want to listen about 200 country in the world. France, France can never attack you. France can never ask you question because it don't call their name. You don't mention their name. Or when it America will fire make because you don't call because he can never lie. Go the country later. Or name on social media. Because oh yeah, viral. And the way let the country. The journalists of the country will see it. Now they will call you. When did you write this letter to us? Now one of intelligent. Now one of interested, I mean to say. But you can't keep on names. You will deceive guriongu which can't to gas again. Bible and la de buari friend social media. De buari friend social media. Alama jiri baby and la. Na get this woman on thing. We are forming our allies who are supporting us. They are forming their allied. Kenante. Our allies include those countries that supported Republic of Biafra between 1967 and 1970 and never removed that support as we speak today. You see, that one pending. Forget about these ones. After since 2025, can you give us the name new country ndo fellow ndo support or anaga ndo join alanagi ndị kwụgo n'azụ half ndị ochie nye anyị ndị ọfụ we get them before awụ ya we actually ị na-eme mgbago na ya chọrọ ị na-efu ebe kedu ndị ọfụ and more allies that are supporting the United States of Biafra. And the more allies, we never know here any country. Jamie all these countries either their country, all the countries na support ufanazo, here for the names, all the social media, all of secret. Kezi nke Biafra yejizi wu secret. Kedizi nke Biafra yejizi wule secret. Everything ngozi ala bugolo fulani na-eme wu secret. Everything on the kachibeze and the DOS, a dog of sellout name secret underground. I just watch these people, they laugh. And now chikwa the yow, they more brain and I'm deceived. And I'm chikwa forge.
because I'm not me from about their brain. I don't know. Na na-ege ntị. One of our major allies, the United States of America, have declared Nigeria a country of particular concern due to the killing of innocent and indigenous Biafrans and Christians in that part of the world. Every day, now, America have declared the Nigeria as a country particular so concern. I don't know. No, now I join this woman. After America made even that, what did you do? Kedi female. Kedi oloyelo. Kedi female mi iji we choke iji we make America nyele gaka. Or put on social media scam more people. Toase. Zukwofe moshi. Wene wunde mwade na bae. America was gonna buy marife. America was gonna find more your atrocities and the genocide in our committing our neighbor. Can't you na ngongozo la beze? If you don't name kwagi. Every day put on social media na go to akoko. Instead in a move forward in a low fuebe. It show if in a me. Even in a cow even down after we say that in the Nigeria plan we wouldn't buy today. And him man I no plan we wouldn't buy today. Oyaka oge nkeleji we say stand there na the protest. Ke we iki bufa. Go one we wepụta banda megi. Ndị eje bufa no. Your terrorist group gi. He made a meeting with them. So who the Western don't want to put a protest. Why you do street? Can damn you because I'm on the buy and goes all best and okay can work together. They work together. We have our other allies that are doing different things in their own capacity to ensure that the crumbling, the dissolution of Nigeria happens as quickly as possible so that people can live. So that the people can live. Onye be America. Na so you go like this. Ko onye ngora akporo achia, kporo mmiri. Ko onye select gum. Ah, ba kiba na ese gum. O do nkporo mmiri. Ibe umuru baba umu ala majiri na ese gum. Etibe na waterproof. Ekuye ni mineze. Ogo ore fa ba krucha ka zombie. The United States of Biafra is currently on the world map in the West African region. Confirmed. The independence and declaration of the United States of Biafra has been tabled, and many countries are recognizing our security document. The United States of Biafra ID card is being recognized by countries across the world. You was what on your kwase. Edaria. Ngozo la beze. Akwụsị na checking point n'obodo. Akwụsị na checking point n'obodo. Na anife na agwa gị. Eweju am identity card m. Nchọ ka nchi ọchị. Wele Biafra identity card nyefa. Hanenenya. Simo na ba ma di ID card defa. Ni ifefa na French ID card. So I know na this ID card fa so mumba. Mu ID card o ID card o no obodo. We so Biafra. Asimo na fa Maria. So na ma obodo na akpọ Biafra asimo mba. So no obodo na akpọ Nigeria. Asimo we Nigerian we. That is the country if about to Biafra. Chori nwelo onwefa from Nigeria. Not the ID card they fa. Emu ya agwala mo. Na the ID card mara mma.
mana na ha dị sorry ihe a need French ID card narakwafa ID card m tinye n'ime akpa were nyezie ha my ID card ọzọ a na-eme simple maybe na onwe ma onwe ife mere ha nọ na ihe a pụta ha kwụsị m ihe njide wee kwuo okwu otu nsi wee kwuo okwu were nye ha that ID card na o nwere anything commit because ọ na o nwere ife commit eme wepụta nwe wee nye ha ọkụghọta. So if na kita isim that na they recognize ya everywhere, they recognize Biafra ID card anywhere in the whole world, because Biafra enwelebe onwefa onwele any country in the whole world na country onwele any country in this world recognize Alana Biafra as a nation, onwebe even a single one. So for you to come on social media, na say, or when that America ya no chacha iba anako, wele Biafra flag na keep Biafra nye naka. Say anawa, onya, iba anaka eba, hasi awanya na to eba. And how stupid this woman not. When angos all a base nature that iba ona ko iri eba, no one onye no so Biafrans and I watch here. This woman will, since Inji wept, I never see somebody do so. That is why Inji say, no wonder. How can Kedikafa is intelligent? What can him? Intelligent. Come this news idiot will opportunity to go in America. No matter how many years and goes on a base in America. A Fulani woman can never change to be a Fulani woman. You must remain Fulani. You must remain Hausa. No matter this thing. Look at this woman, a doctor in America. Look at how she speak on social media. An educated woman, intelligent doctor, for that matter. Look at the how she speak English. Only be America. My God. None again. As a legitimate security document for Biafrans that are scattered all over the world due to the reintegration and rehabilitation of terrorists by the Nigerian state. And by the Ngozola Bugolo Fulani, because you are a terrorist also. You go commander-in-chief of terrorists. So shut up. Don't deceive yourself anymore. We know you. This criminal, aren't they? These terrorists go around killing indigenous Nigerians, killing indigenous Biafrans, killing indigenous citizens. As you and them have mapped today to wipe indigenous people of Ndibo out. As you people have had meeting, you people discuss it and they seal it. Now this is the time to buy an Ambelias, to destroy an Ambelias life. Yaki iji oge keleti we now so, but announce so, onyo na stand there, Junu Street, full on the street, ngozo na beze, ikwa meeting with your terrorist group, ka patawa, ana wazifa. Ona anakwa acha ono gbagide gbachicha atag ya nde ya atag ya owo zikita. It can never work. Never asari doku no na asari doku bugide buja atag ya Biafra angel. Now Bible the confession na ezoku apụta give owo zi Biafra angel the truth apụta go now kunu bidokwara ọzọ chi obala nwumu unu kunu eji we unu ya anu na ogu ija unu nwa umu udene na anu obala umu Igbo obala umu unu kunu ya anu na ogu ija over their land, wanting their homes, raping our women, raping our children. Oh, look at it. Killing our children, raping our women, but our mothers come out and protest in Enugu State. Toiling now also how Fulani people are raping them, buying them inside their this thing.
This woman never come out and did something or tweet it. Never one day. Why na madu no man ana elepu ha. Well, I can seko aka rere. Yen pala ki isi aka ni net ki isi arere. Isi arere. Na chonyo na guko ya aka n'anya na guko ya aka n'imi. Ozulelele. Ngwana akọ idiot. All the Nigerian politicians, Tinubu and Christopher Musa, what they are bothered about is reinstating themselves in power, continue to be in power, to continue the killing of indigenous Nigerians, indigenous Biafrans in that enclave. Ngozola Beze, you follow them, they buy our people. Ngozola Beze, Ngozi, don't forget the genocide you commit in Imo State. Okigwe, Alondi Zog, Omaka. If you forget, we can never forget. You follow them, you read them, go out the leader, go out general commander. When you call Nigeria, Nigeria use you to commit atrocities in Igbo land. So shut up. You can deceive whoever you will deceive, but you can't deceive us. We know you very well. We see you all in 2025. The genocide that you commit in Imo State. The massacre. You massacre our youth with Labai. Do you think after massacring them, you load them in truck, you give them uniform, blue trouser and a white uniform? Or if you never blue trouser and the white uniform. Or if you Chicago Mazi. How you would you open about the training? You ship them, you send them to this idiot called Labai. Labai and the Bubago you recruited, Caterpillar and Co. They finish all these boys. Finish them. Load them like a sardine inside truck. Ngozola Beze, you come out here. First batch, you wipe them out. Second batch, third batch, I lays alarm. Ngozola Beze. So when you are talking about Nigeria, you must include yourself. Because Nigeria use you to stop Biafran freedom. Nigeria use you. Fulani use you for them to complete their finalization in Igbo land. But let me tell you something. It can never work. Now you people have mapped them out again to wipe out in Onitsha. It can never work for you. Only Igbo won't be needed where surrender Fulani eje may protest na Onitsha. If you see people they may protest, Chenondi will join Alpha, all your business. And the mother chose to go on social media because I told you people. Nigeria. That is why the United States of Biafra have excellent, working closely with our allies to ensure Nigeria must be dissolved for people to leave. On our work with their allies to make it sure. So allies about this so we are work to Nigeria. Allies with that with no name. Allies with that name. These allies never hear any country. And they deceive and they deceive. Now they get this or animal anti. Thousands of indigenous Nigerians are being murdered by the sector. Thousands of Christians are killed every day in that enclave called Nigeria. Thousands of innocent Nigerians are being killed.
But the one, thousands of innocent have massacred in Nigeria. Billions of Christians have massacred in Nigeria. What of the one where they happen in your nation, where you claim to be? All the massacre where happened to Imo State, you know they talk am. All the massacre where happened to Anambra State, you know they talk am. All the massacre where happened to Enugu State, you know they talk am. Ebonyi State, you know they talk am. Abia State, you know they talk am. Ngozi Alabeze, all the 150,000 bodies, and with the one side in the Imo State, you didn't tweet it. Talk less of talk about it. Spagru Gina Chiriano, you don't talk, oh, but if you come out and show on social media, you disgracing yourself, claiming that you're a good person, but you're a very evil woman who massacred them. Come and tell us. You're talking. Last year, Ngozi Alabeze, Ngozi Alabugwolo Fulani, Commander-in-Chief of Bandit, Enugu State, call your brothers, call your bandit, Jenny Munu Kachuzi, almost 200 people. Ngozi, did you tell the world what happened in Enugu State? Do you tell them that that is in church choosing in Enugu State where this bandits go and massacre everybody inside church? Ngozi Alabeze, do you tweet it? The answer is no. Ngozi Alabeze, do you comment? The answer is no. Ngozi Alabeze, do you talk? The answer is no. Tell us tell me what is going on in Igbo land or Biafra entirely, where you they show internal world to see. You know they bring out anyone. Anything what happened in Anambra State, all the Biafra land. Have you shown us anyone? The answer is no. Come out on social media and whining your mouth like a bicycle. Do you think it will solve problem? Do you think are you going to use it and confuse us? Never. We know you people. Not again. Ngozi Alabeze. Not again. Come and shout. We don't care. We know you. We know that you are a bandit. You are a terrorist. You the commander. As you people have made meeting with the Nigerian terrorist group yesterday to massacre our people today. Now you talk about the Takamo. We know there for the meeting, no. Now you there for the meeting, no. Our people come out genuinely and do their protest and go inside. Now you people have meeting. Decide to come and wipe them. Okay, can I tell them? Make them full street. Make them full street. Now you have meeting with your terrorist group. We go massacre them. Now they get it. By the Nigerian state through the policies which they initiate. And one of their major policies is what gives them the room in the membership of the Organization of Islamic Cooperation to reintegrate and rehabilitate non-terrorists into Nigeria. That is why no one can stop the killing of Christians in that enclave called Nigeria. That is why God gives them the room in the membership of the Organization of Islamic Cooperation to reintegrate and rehabilitate non-terrorists into Nigeria. That is why no one can stop the killing of Christians in that enclave called Nigeria. That is why Nigeria has been declared as the most dangerous country in the world for Christians to live. And if you could, no one can stop it. Oh, the only thing you have to stop you, let them share Nigeria. Let everybody go. The only thing will you can stop here.
Inano na na-ege ntị. That is why Nigeria must be destroyed, must crumble, so that the indigenes can start rebuilding their lives in the best way fit for them. The dissolution of Nigeria must happen for indigenes to live. The dissolution of Nigeria must happen for people to live. The dissolution of Nigeria must happen for the human rights of when you hear this idiot talking, if you don't know her, it's not down Nigerian downfall. You don't know that in anything coming out for this rubbish mouth, wanya na tonu. Imoro that in if on a gwage, or that na the resolution o mean and the terrorist in the umune, the butchers in the Christian. Kahawa on the bandit brizie. Or if for me, no. Because when you watch the activities of this criminal, Coral Barema to Ababaka, iya mother na he plan had too bad. individuals to be respected. So this emergency meeting today is called because the Nigerian state, Tinubu and Christopher Musa with their delegitimized governor Charles Soludo, Peter Mba, Oti, Uzodin Made are all working together, colluding to continue the killing of indigenous Biafrans. That is why we will never allow them to get away with it. Charles Soludo have instructed the reintegrated terrorists to shut down the Onitsha main market next tomorrow, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. The world have seen where he was giving that command publicly at main market Onitsha, just because innocent Biafrans, genuine Biafrans, who has been voluntarily, consistently sitting at home every Monday for the past 3 years. But you go to Finland, go and tell the persecutors that Obato Bie force Biafrans Ndibo to sit at home. You go to Finland and the blackmail Obato Bie to place persecutors. Obato Bie no niru muwa. Niru ndi no na court. Where say, I don't force sit at home to anybody. Biafrans are doing sit at home willingly. Nobody forced them. Let me ask this idiot question. Do you emanaka neme sit at home na Biafra land? Have you one day talk about sit at home? You people stop the picture of sit at home coming out from Biafra land. Reason, because one of the people who never put out the picture, Mwabato Bienia, either Napade Sozigunwa Ngozi or Solozio Genkele, they don't want to bring out pictures, because if they bring out the pictures, now Finland will see, the whole world will see, Obato Bie don't incite anybody. Simon Ekpa don't incite anybody. People are doing their sit at home willingly. Nobody forced them. And it was after a year, after how many years of Obato Bie in prison, sit at home continue. Nobody forced anybody. Ngozi Hanumata Abubakar, General Commander of Terrorists. Do you see? Now you're angry because Sarudo exposed it. Meluna exposed. You are the Ogengwele. You're angry because your plan have failed. Because you're angry. Because all the things where you people are hiding. You need now unezo aputago.
Now Finland we know. And on with this protest, oh my God, the whole world, that nobody forced Igbo to sit at home. Nobody incite them. Nobody forced them. You see, you're angry. Ebe solu dono. Guno oge nkele. That na plan ono. Ahasago. Let me tell you something. The game on was on 2025. On as game. This 2026 were our own, our year. Year to expose the evil people. Is year to bring out the criminal terrorist people where they terrorize in the Igbo. This year of 2026. All questions on January kaino. Nana egente. Ma forward yes. Have continued to do that. That is a civil action. That is their right. From tomorrow, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That must be respected. When the people have declared, that must be respected. Nobody, no country, no organization can stop the wills of the Biafra people. I think you know that you don't have right. I know that you know that. You are not capable to stop Igbo or stop Biafra. No matter your propaganda, no matter your blackmailing, no matter your sabotage, no matter your killing, Igbo can never stop anything. Biafra will come. This idiot. Today I observe we are the indigenes of Abuja. We are chasing Wike, the terrorists, Wike, who lack concern, and their politicians have no moral standing, no moral peacefully tomorrow. And the next tomorrow, Wednesday and Thursday and Friday and Saturday. The voluntary Monday state at home continues in the whole Biafra territory until our leader, the Kano, is released back in Nigeria. Shut your hell up. You can't order them. Ngozi Orabeze, you can't order them. Farmer, ye melo nwe fa otosi de farmer. You don't order them before, and you can never order them now. You see them don't follow you. You see them don't like you. You see nobody care about you. The nonsense in Apogonon. You see, Marana this idiot no Nigeria. This idiot no Nigeria. This nkana gwagi fa na gwagi. Ngozi Orabeze no Nigeria. Nke amụ na unu na-ekwu ife amụ na unu na-ekwu Ngozi Orabeze anọ na bie na America. Achọrọ nke unu watch the environment. Achọrọ nke unu watch ya the environment ebe Ngozi Orabeze Fulani nọ. Achọrọ nke unu watch ya. Achọrọ nke unu ji anya unu gbazie ogige na Ngozi Orabeze nọ Nigeria. This can na-agụ unu ihe na-agụ unu. Now this is security meeting. Ngozi Orabeze security meeting. Ngozi Orabeze mere with the terrorists here. Na Nigeria came here. Now I get it. Prime Minister Simon Ekpa is released by Finland, and until we fully protect the state of Biafra, that is the only time this voluntary civil will stop. Now, I use this opportunity when I went down Anambra, Mono, Njaba. Ngozi Orabeze did not give you people order to do sit at home. Oge Nkele don't give you people order to do sit at home. You people do your sit at home voluntarily. Volunteer. And they will. Oh, no, continue. Una continue. Oh, no, naturally continue. Nobody will force you people to do it sit at home.
Don't mind these criminals. Chọrọ ịbịa hijack ya. Ọnụ ọmụ ụnụ na-alụ. Ọnụ Chineke ụnụ na-alụ. Ọnụnụ ube nwanne agba n'ọsọ. Ọnụnụ ube nwanne agba n'ọsọ ụnụ na-alụ. Don't allow this terrorist woman call Armatu Abubakar. Onye jigawa mudota. Ibiagunu wandi bokunu yesime. Don't mind them. Don't even care about nonsense. See no apata. None get this terrorist woman call Armatu Abubakar. AKA Ngozi Olabugolo Fulani. Yonako. Ngozi ano bye. I want to also use this opportunity to talk about the drama that some people have been talking on social media. When you tell them this, when you don't tell them that. And I want Biafrans to be focused. These are the distractors from the Nigeria terrorist state. They come from all forms, from all walks of life. And what is their intention? To disrupt what we are doing, to stop the restoration of the United States of Biafra, to stop the protection. The only distraction we have is you and your terrorist group. Please, Halumata Abubakar, can you pack your terrorist group to leave Biafra land? Go to Jigawa, Sokoto, Bank, Kanu, Kaduna. Can you pack them and leave us alone? You are not an Igbo woman. You are not an Igbo woman at all. Can you pack your terrorist gang group out from Biafra land? Madapio, no one imenya. They no matter forward of our new nation, they to sit at home. All the other generals. Thank you, Excellency. Thank you so for your Gezenant. Biafrans will never allow to happen from the Nigerian state. Nigeria is currently occupying a foreign land. And I demand, Biafrans are demanding of them to leave Biafra land. No, man. Immediately. General Rabbi, I hand it over to you with your speech. General Rabbi. General Rabbi Ngozi. Kebulu Mazaba Ebu. The other generals. Thank you, Excellency. Thank you so much for your good speech. Thank you, Excellency, for your good speech. Fellow Biafrans. The General Rabbi, a general of Biafran nation, according to Ngozi Arabese, they don't have a face. A ghost. General Rabbi Ngozi were a ghost. Time Ngozi to genuine if on name. Why Rabbi Jeziriezo? Why Rabbi for since 2025 Rabbi cannot walk away ghost? We don't need the ghost any longer. Biafra angels are all ghosts. Kafao. You see them. They come out and the dress Biafra dress the whole world. Why? Kediki yesi wege somebody efuru iruyanya emaro onyo inege yente. Labai we terrorist ko onya ka Ngozi ji we wo our people one massa Igbo bulutu eke. All the first group Ngozi Arabese recruit. This Labai wonye pocha from hanchani in a buofe ebu. A recruit or second group again. Labai basaka all of them load off on a truck. This Labai. Oh, when we Labai bugi December, I continue na the thing I do go too much. The last one was the second first massacre. Ebubago Nebu. Second massacre. Ebubago Nebu. Labai wes no. Yana Labai will ezbo to that time. Ocho Labai. A man onye eburi ocho in quantum. Onela by Sebu, or Pachitekwa back. Now, I was General Nkwocha Ban also. Nkwoche buketa, Nkwoche bugida muibo, bugidi muibo, which I was I know Yami.
gba ọsọ mana agwa m nkwọcha na-agbataghị ya n'ọsọ gezienụ ntị ife labaghị ya agwa ekwuzi nke ahụ number 1 terrorist Ngozi ghost na-ezi ụlọ ozi. I welcome you all once again, all the cabinet members, all the generals and the commanders, and all the state governors and deputies. I want to assure you that from the defense, the elite squad are really ready to battle headlong any power, anybody, any nation that will rise against our people. And I want to give us this, make this as a promise to fellow Biafrans, that anybody that tampers with the life of any Biafran must pay double for it. And there's no state or nation around this world that will affect a Biafran that will go free. Mana chetenu okwu this guy kwuru a na-akpọ thunder. Amara na unu chetara okwu thunder o. Chetekwa na okwu thunder akpọrọ m unu okwu thunder here. Na na-ege Ngozi Labai Ngozi massacre squad Ngozi. Time is a promise. And I want to make us understand that we don't need to fear. We are blessed people. We are people of God. We are ordained people. We have right to live. We have right to occupy our nation. So we are not beggars, and we are not slaves, and can never be slaves. We are most blessed by God. So wherever you are, do not be afraid. Just our people in Holland. Some of us are outside the homeland. Please try to tell our people to be very careful. We are going to be there to face. Ngwanekwa anya ndo okwebu nafa na-ekaba ha egbu ụmụ Igbo n'enu ha n'enu ka ha egbu ụmụ Igbo n'enu this criminal kwunu m onye oloze agwara m unu na this man so egbu ndị be anyị agwara m unu na this Loze living in London is a terrorist odonuka n'enu ya ebe a this is Loze n'enu ya dezie ka ọha oriwego ego Ngozi na-ebu ihe ego na-eri a na-egbu ụmụ Igbo. This Loze is not an Igbo man. Loze is a Bini man. This man will Bini, complete pure Bini man. Nenye na security Ngozi. Nenye na ndị na-amasaka ndị be anyị. Nezie na ebe na-eme meeting iji wee wipe ndị Igbo out. Because ha nwetara opportunity na Soludo Olokolo me market Onitsha. No, where to Ibu ndị Anambra elugo n'enu Loze. Imo na wunne ekwu na dey believe. Na laka Loze du n'ibe ni na-egburu na ala Igbo. Okwa onye si na Ngozi aye eme anything. Do you remember program Loze email? Say that na Ngozi know that he can't command anything, he can't do anything. Na Ngozi ma ife ọ na-ekwu. Emesa Ngozi ye yo ya biko. Now Loze have we setrukwana. Bido kwa ebe fa kwesịrị igbu ndị be anyị n'elu Loze. Onye pụta nwere onye kesi na Loze enwe one man na-akpọ Loze na-akpọ Loze Simon brother. Ọ pụta na-agwa gị okwu our prime minister, our prime minister, our prime minister. Do you see Loze na terrorist meeting Ngozi? Ebe a na plan ka fa yesi wee masaka ụmụ Igbo ndị Anambra State this week. Ha kpọrọ emergency meeting. Otu a yesi wee wepụta their terrorist group ka a na-amasaka ndị Igbo, ka a na-egbu ndị Igbo. Ama m after today, ihe a na-eme na a na-ekiri na-apụ ndị mmadụ na Anambra now. Because na Soludo, ika na ebe Loze na-agwa gị Soludo. Before you na na-eme all their plan. All their plan. So asịkwa nka ngwa unu. Chineke wepụtago wefa one after the other. This is Loze here. Otu as a plan igbu ndị be. This man is a Bini man. 100% Bini man. Na na-ege ntị. These people and to make sure they don't trample upon us again.
enough is enough. All we need from you is just to remain courageous and focused, and we're going to be focused and courageous to make sure we stand against our enemies. Any Biafran who decides to work against the government of Biafra is an enemy to Biafra. And I know, do you hear it? Any Biafrans who refused to work with their terrorist governor is the enemy of Biafra. And they a boogie. Munga wa dandem bonandeg. Refuse mo. Eye be bu na with them. The whole Ndibo. Eye bu hanchanini because Ndibo amala these people. None against the threat. We must not take it lightly with such person. Okay. Not to anybody at all. None nelo zeo. And don't kwaya de wop to when no man de wop tia. Kamala kwa no here. Only they control this Zoom when they point here out. None against. Who rises against this government, the goose of Biafra must pay for it in full force. So please, let's continue our prayers as we do needful. Thank you, and God bless you. Thank you so much, General Rabbi. And we're going to go ahead and take all the other generals in the house. You see, kind of against the general. Now, onye wopta that picture lo say, ungozo na beze. Onye wopta yam. Ka okwo no fukwa na ono kwa hiyo. Adaka kwa amoma mkambo ya nonsense again. This woman be too much. Na against. Because watch amade no nwere ndị na this Zoom. Onye nwa na control the Zoom. Nyawa na wopta onye ona ochoro ka wopta kite wopta the person. Na against. And commanders, 2 minutes. There's a clear instruction, I believe, that all the generals and commanders, all the elite squad around the old Anambra state. Now, after Ngoza was the Biafran liberation, thank God. Oche go and the other was the elite squad. No, elite squad. Tell me, which country they do with the squad? Vigilante group, elite squad, or was it Biafran liberation? Thank God. Now, terrorists in Ngozi is the elite squad, though. Their squad, elite squad. Now they gente Ngozi wala bugolo fulani, the elite squad. They are them happy. Opo go elite squad. It is in a bag squad, where Tiger Base squad, where AVG squad, where Operation Udogachi squad, where Ndakodo squad. So we can go to elite squad. Elite squad. None agente. Fully alert at this point to ensure no one travels with the right of the Biafra people. Let's go ahead and take the hands. Go ahead, General Avatar, 2 minutes, please. Thank you, my Honorable Excellency, Dr. Rabbi, my DPM. I greet you for a wonderful speech to the Biafra people at large. Thank you. All the work happiness in the house. No one gets face, so all the elite terrorist squad on Ngozi, and all the elite terrorist squad on Ngozi, and one on a picture. You don't know them. In which country? Mwawadida mazin nandikano mele Biafran Eastern Security Network unveil. Hanchani nengulan kekulu. Obatobie may Biafran liberation invade. Onwalan kekulu mmon. Onwalan kekukole mmon. We know them. Manelite squad Ngozi enwere onye mu andafawo nke we fa ha n'ụzọ kita e ma fa eji egbu ndị bai gosi gna fa even ndị are worse than terrorists because terrorists ana afọ anya ana afọ the only thing ana afọ ihu anya iwo jiri ka na afọ na ba na ekpu ibe aba na ekpu or their address ndị Muslim
Ma would say so those people, terrorists, that can say dress. Life from the beginning. But elite squad because nobody know them. Nobody know them. Nobody they see them. And the first thing that never anyway, I'm getting elite squad. None again. My greetings go to our leader, spring leader, Martin Nandoko Kano. One of Biafra land, Hamadi Gendibo. Thank you for your resolute. And we'll stand by. Thank you, my PM, Ebasamon Joko, the dragon fighter. Major Bago years not drunk. I greet you for your resolute. I greet my DPM, Agumai. So, in the other hands, Peter Ba have tried this thing you have tried today, and he didn't survive it. How dare you think that you can survive it? You see, the reason why I wait you and Anambra make sure no na ba na this onya nda akwere to wipe only out. Ekwuru m ya yesterday. Na ngozi ola beze na oge nkere we try to hijack that protest and die we massacre ndị mmadụ. Okwo mene. Not knowing na mgbe na-ekwu esef na no na meeting. Not knowing na mgbe na ebe a na-ekwu na fa na there is meeting going on. Oh my God. None again. We are a legitimized governor. You don't have any mouth in Biafra. I'm telling you, as Joint Chief of Staff, if you want this Anambra to be in peace, let the will of people to be respected. Let the will of people to be respected. I will not warn you again as Joint Chief of Staff of the USBG. If you try to do anything stupid tomorrow, we will shut entire Anambra, Old Anambra, Odumegwu, Ikemba, and Omambara will be shut down, and you go confirm and say, yes, we are dealing with demons. Here we protest. Ndị Anambra me maka market akpochiri. Now ngozo ala beze na terrorist group a threat we go everybody. Because na mgbe na asi I shut down. Na wo no choro ka Anambra ndị nọrọ in peace. Na onwere okwu ngozi kwuru. Ịma na afọ woduru nonsense ebe o say if Soludo did not open main market on it today. If Soludo did not open the main market on it today, that you know you have one way to blame. Okuye. Achọrọ m ka unu na-ege ntị. We love our people to live life. The leaders taught us that we are going to school, selling our market, and Biafra will come, and we believe our prophecy for our leader. So when they want to play the solidarity of our leader, allow them to exercise their will. Don't force them against their wish. What you talked yesterday, you cannot do it. You know it. Peter Ba has tried it. It won't work. And you're not the only governor in Southeast, and you're not the only governor in South. Why can't you respect your old age? You have your children in London enjoying free will of life. Why are you disturbing our people? Saludo. This is the last warning. We will not want you again. Any stupid thing that you did in Biafra land, you will pay severely. You will pay severely. And we're not going to show you the way you will pay it. You will pay it in a hard way. And every life that lost because of your utterances, you and your family will pay it, because no any forgiveness for any saboteurs, because you are doing it openly, because you want to be a slave to Islam. You want to be a slave to Fulani.
Why are you forcing our people to go against their wish? Are you the one that will start market for them? Are you the one that gives them money to sell? If they lost life, you can't afford to go there and pay for their family. And na match of tagum thinking. Une iwe. Okuna afugo ife na agwa unu. The threat upon threat. Owu that na soludo kavulu imepe anam main market Onitsha today because of this threat from this terrorist group. Soludo ye kwezi mepe the market. Because owu no mepe the market. Ngozo la base nyego the threat. Aya asisi no mepe the market because of threat of ngozi na ndị otu ya. Okpo kwechirizie ihe anyị emere ya mee. Kende na asọfanụ. Kende na ata afụfụ. And ife ngozi chọrọ ka o mee achieve to punish ndị Igbo. Achievement ngozi ka ọ punish ndị Igbo. Mgbe ndị be anyị mere ndị Ọnịcha ndị Igbo mee market Ọnịcha mere this protest. Ha ma na onwe fa ndị mere protest amadị na fa ya eme protest. Nobody coming out from his house yesterday Bruno Bineye made protest. Yeah, something just to be alone way like that. And you make one something just to be alone way like that. Take everybody by surprise. Mandu made a protest to Mandu watch the protest. Ngozo la base no get kill we may meeting. Emergency meeting. When you are saludo threat. If he didn't open that shop today, that's no yafo. Now you know order. Now so they may pay that shop out today. Can even go me? What can I even go so like go from a terrorist gang group me? He make achieve because so do ye jizi we say okay no baba gonna threat because here goes all beze mo fuma. E baba gonna threat. Now ye me pay the shop. Even ye many yame. Our people are now suffer now go. Business in them mother catch us in the daily their business maybe see elenda go those people useless. Omozi call of family adamage go their business. Yakan na jungozi or labugolo flani commander in chief of terrorists. Kedifirite. Names of and them mother. This and that melabasa anything no one abasa our agitation. The only thing about an aquachi shop because of our name may protest. Go on goes all about Golo Flani. Are they interested about that protest about sit at home? You fight against the sit at home by fighting Simon Epa, by lie to the persecutors that Obato be forcing sit at home by force. You see. Ngozo la beze ajuju kan na ajuge kedifirita because of your trouble because I'm that na infamele yesterday no asoludo ye mepelele me market Onitsha unu we me ozugbo meeting we send this threat kedife gbasara ndị USBG terrorist group na me market Onitsha. Kedife gbasara ndị
Alonsaya Anyog, aka Ogenkeles, terrorist group, bandit, which men market on it. Ona de me sit at home. Ona support to sit at home. Ona destroy sit at home. To quarrel betray kwa battle be. Now fight against him. Lie against him. Why is he? Unu je wetezi threat now. Enye solu order. A terrorist group can never give me order. It's not possible. Because if I succumb the terrorist group order, a man ama succumb go, I have served my people. Soludo wambaho. This is not succumb. Open market for umajan. Open market for umajan. So if you would what the is when you open that market. Continue. All because of this threat. Ndane wop teba. Nde nweriru. Those terrorists. Nane against kono na not the threat. But you are forcing them to come out and lose their life. While your own children are abroad, where a good life is living. Now, they are forcing them to come out and lose their life. Who is going to buy them? Who is going to buy them? These people are man can sit at home. Okay. Nimo state are they sit at home. Why be Benjeba I didn't sit at home? Dana sit at home Nimo state. Oh, Niger Enugu state. That's name was able to sit at home in Enugu state. Madonna I go on that place every Monday. Who's on it? Not a channel million of people willingly. An agent. Stop. Our DPM word is once and it's will be respected. Biafra, comes out tomorrow, we are strongly beside you, we are on the streets. You know people we are pursuing, but you don't know people that are pursuing you. That's why we are wonderful. So you should respect yourself. And you that in military uniform, respect yourself. Okay. My generals and everyone here. That's a promise from the Alright. judge of staff. Thank you. Thank you so much, General Abacha. Let's go to Nka General Abata. Onye kwuru okwu nka General Abata. That again. PDAV. PDAV, go ahead. PCLAV. PCLAV. PC let's land. let's PC land. go to General Caterpillar. Go ahead, if you're here. Nka Caterpillar. The overall general terrorist. 870799. Go ahead. Oh, Caterpillar. Oh, sorry. Hold on. Sorry, go ahead. Okay. Sorry. Everyone that I called, General Caterpillar, go ahead. And then 870799. Go ahead, please. Hello, my DPM. This is Jimo Biorum from my generals and everyone here. Yes, the order has been passed tomorrow, and tomorrow will be somehow in Biafran land because of we don't know the way of our Supreme Leader's court case, how it's going to be tomorrow, and the issue of Justice Soludo. The whole Biafra land is somehow, so everyone, every commander, and in each of your command, you should be careful of whatever is going on tomorrow. Our people must be secured. Our people must be secure. So those people around Onitsha, we are also closer to that place. All action and all attention should be focused
around that area and every of our area. So my commanders and generals, please, we should take note of this. Thank you, my DPM. Thank you so much. Pete Clive, go ahead. Thank you so much, Commander. Please, I am deactivated. I'm not. Go ahead. We can hear you. Okay. Now, ama na unu na-ege ntị. Achọrọ nke unu gechichichicha ngozi with the terrorist group here. Anybody egburu na Anambra ụdị si Eriti squad unduburufa. Anything now, anybody egburu na Anambra Ngozi Ola bụ gwolo Fulani na Elite squad ya unduburufa. Because all of them is a Fulani terrorist. We don't know them. Good evening, my dear brothers and sisters. Good evening, Your Excellency, Dr. Ngozi Arabweze. First of all, I want to thank you for it. And he's now telling people that they should come out by force. If they come out, demonstrate at the street, you bring out soldiers to shoot them. And then the people go home in their house to show that they are peaceful. And you go to all these criminals are talking here. Would the criminals Ngozi Ola bụ gwolo Fulani use to massacre our people no Kigwe? Is the criminal Ngozi Ola bụ gwolo Fulani use to massacre our people now on this? Is the same criminal Ngozi Ola bụ gwolo Fulani use to massacre our people in Omaka? Can up to today? Or every blessed day, these people are they kidnap and then that onye zikuloku labai kuloku with threat. The second body kuloku, the second person kuloku with threat. Onye nke ọzọ bịa maka na watch our voice onye nke a ihe afọ na the person wutere onye okenye ka ọwụ o tinye okwu nke ye now onye nke a na na-ege ntị amara m ife katapila eji ikwu okwu. Going to force them. I am saying that this time around it is because these foolish governors or these because they are left untouched. That's why they are doing this. I am saying that this time around, tomorrow, Soludo encouraging the commanders that they should do the needful, that we are standing by them. Soludo, Governor Hopus Odimma, Governor Peter Mba, I don't know the name of that one in Ebonyi State. These people are Omara for governor in Ebonyi State. When you know your land, the came out for ya. Akakwa makono na no. Omara for Ebonyi State governor. He don't know his name. Manoma name Ebonyi State. Nan ekente. Tampering on our destiny, and we should not allow them to do that any longer. They have done that so much, and they are dragging our efforts backwards. We should resolutely deal with them. So that's my contribution. I don't want to say much. That's just my little contribution. Thank you so much. Thank you. Still white. Hi, Doctor. This is CY Biafra. Hi, Dr. Ngozi Arabweze. I sent you a message. I sent you a message on X. I would like you, please like you to check your message on on X. It's very, very important. My name is Jude of Nakati Anodere.
Okay. The message is very, very important. And if you would like me to brief you on what the message is about, I'll gladly do so. You can go ahead. What name did you use? I left you a message on there. At the end, I stated my full name and I left you my number and my email. So like the message is like I am an inventor. I am an inventor, and I know a technology that the America and the world needs. That I mean, we can trade this technology for Biafra. Like we can give them we can make test this technology. We can build this technology in Biafra land or in exile, and then pardon it in exile and then give it to the United States in exchange for our freedom. So if you read the message, you will understand me more. So when you read the message in X, feel free to reach out to me either on X or on email, or you can give me a call, whichever way that suits you. And I'm willing to help make this technology, whether in Biafra land, homeland, or in the United States. I'm in the United States. I'm talking to you. I'm from Minnesota. I'm talking to you from Minnesota. So feel free to reach out to me, and I'll be involved in seeing that this technology is developed here. All right, thank you so much, the last speaker. You can resend the message again to refresh, because I get so many messages, and then Honorable Ebenezer, once I get that, I'm gonna send it to you. Okay? On where? On X? Yeah, just resend it to me on. Even the mood when no women for. Onye Julama Onya na akpa Ebenezer. Honorable Ebenezer. This Ebenezer ekwe akpa afọ ya. Ebenezer one of the former cabinet. Mgbe ọbata obie na ya. Ebenezer gwara onye amara onye ọwụ. And the more juru Ebenezer because o change the voice ya here. O change the voice. Amadum no ya nwa na-ekwu. O change the voice. Eme ka nchọ the picture the Ebenezer mbọsọ okwuru okwu na cabinet gosi ya ụnụ. Ka ụnụ mara onye a na-ekwu maka ya. Onye awụ so na cabinet ọbata obie mgbe ọbata obie na ya. And ọwụla ezigbo mmadụ. Evil man. This woman, the Ebenezer ekwe akpa afa because o change the voice.
maka na ọ ma na ọkpa afịa na anyị ama na ọya anyị ama na okwu akọna anyị ama na scam ka ndị amaghịrị a na-akọsị eyi Ngozi ala bụ gwara o nwetara ndị na-alụ ntomik bọmbụ nwee ndị na-alụ nke nwee ndị na-alụ nke ọzọ agadi nwoke lụrụ n'ala na retirement now na oso na Ebenezer so na American soldier Chineke na emele so o kwuchazie Ngozi ajụzie nya kedu the real name iji wee nọrọ the Ebenezer ekwe agwa Ngozi dị ya wee sị na ya test everything mgbe Ngozi na-asụzi ya Bible ọ masị mgbe ọ kpọrọ Honorable Ebenezer you can never cheat nature. You can never lie all your life. Because Ebenezer is somebody on the struggle since many years. On a cabinet. So, because you know him on a na check on check the distance. Always open on to myself, but all the go on X, maybe after the meeting, because I guess nobody even said that. I don't want to lose that because you see now I'm actually watching you. Oh, make the mistake. Oh, make the mistake. Oh, maziko yes, we mezie. And I'm actually watching you. Can we understand the game a play labor? Don't check your distance. My voice is coming out. Nam check mutu mo when onwe brumbe mutu man ordinary man. Check na check. Nane gente. Nane gedis in dante. After Zochivaze, I will not me say, Eba ma onyao, Oba na yafa. Ngozi na beza amara onye Ebenezer wo. O mana afa the person na-ekwu ni jiri noro. We say the person because can you listen to everything? Kedu afa iji noro? Can you listen the message for me so that ka mara onye na-ekwu na follow these people? Na the nonsense brain and that's na fa nwere mu rubbish yes na bagoro akwụkwọ mana be nwere common sense. O tụgị na ya sendri gie na ya listen gie everything. Where agwa gafa ya. Iwe kpozie ya fa kesi kisi monyo. And don't know your security. You don't know him. Onye ahụ lere ka agbara. Na na-ege ntị. In the midst of messages. So once this meeting ends, just give me 3 to 5 minutes, resend the message. Okay, thank you. Thank you so much. Let's go to the next person, P. Cloud. I have already spoken. Let me raise my hand, put my hand down. Oh, put your hand down. Yeah, okay, sorry. Great. Sorry. All right. All right. Thank you so much. Do we have other commanders or generals in the meeting? Go ahead. Take the mic, please. Actually, me caterpillar jepu. Caterpillar. Mute themselves. Okay. Now you can unmute. Commander GP, unmute yourself. Now, ụmụnne ọkụ na afugo Ngozi Olabugolo Fulani otu o si wee mapụ out igbu ndị Anambra by doing this nonsense. Ifuna ka o si wee mapụ out frustrate ndị Anambra indigene by doing this program. Soludo ye kwechirizi. Soludo ye kwechiri and all kwechiri anka ọ chọrọ ka Soludo kwechiri to punish ndị Anambra, to damage their life. Now ndị Anambra ye jizi we pụta na street ndị otu Ngozi na this elite squad Ngozi ana agbogbu sifa. You see, Ngozi Olabeze nyere Soludo order no that no make mepe or no mepe me market today. That if follow well, only ya serious threat.
mmeje chebe okwuru okwu a wopụta ya na nyere today na ọwụ na today chefo today o mepe the main market now the main market Soludo emepe ihe ọ Soludo ka Ngozi na punish ndị ọ na punish ndị be anyị ọkachasị ndị nne na-ele ihe nni ọkachasị ndị nọ n'ihe nni ma nwoke ma nwaanyị na-ele ihe nni ọfa ka this lockdown na ife Soludo mere ya enweta ọ wụrụ vo na ndị mmadụ na-akpọ Soludo si a open market open main market Onitsha open it with this threat Ngozi Olabueze n'oge nkele mere onye emepezie okwechiri so that ka ndị be anyị mapụta ka agbawafa anyị ka nji gwa ndị be anyị sị biko ọkwa ndụ ụnụ ka a na-ekwu maka ife a ọkwa ụnụ nọ ndụ wee nwee ike ịfight fa ụnụ nọrọ ndụ ụnụ enwe ike ịfight for our leader. If you are not alive, you can't fight for him. Please. These people are Anambra ka masaka Anambra ka esi masaka na Okigwe. Ka egbuo ndị Anambra ka esi gbu na alọ ndị Izọgụ. Ka egbuo ndị Anambra ka esi wee gbu na ụmụaka. Don't give them that chance. Please. Biko ka nna ya unu. Don't give them that chance. Don't allow it. Ana ma yo no wala yo biko. Life ono de mpakali ya life any other person. Biko. No voice. Chidi bome back. Kwa nke una me nwere voice. Nna m ama voice m na-apụta emutu m onwe m na bai. Voice m na-apụta emutu m onwe m. Emutu m onwe m ezi nwanne m. I don't mute myself. Now, gịnị na-akụ? Ka nje sendiele gị reply of Lolo Nneka Chimezie to Ngozi Olabueze. Then Anya reply Lolo Nneka Chimezie to Ngozi Olabueze. Then I will send the message to Nneka Chimezie for this nonsense. Okuleba. Government in exile. Igbo people, ekele m unu Lolo Nneka Chimezie na-ekwu anyị na-ewetara n'ọnọdụ Igbo. Biko onye m na-ejikarị ozi ahụ Dr. Ngozi Olabueze, Prime Minister, Biafran government in exile. Na asị na asọkata eze anya ekpuru ekete gwa ya okwu. Achọrọ m ịma ihe ya followers ga-eme na adọka mana anya we are no longer now nwa sị na asọkata eze anya ekpuru nkata n'isi wele gwa ya okwu. Achọrọ m ka unu jide this point. Nneka Chimezie bịara idresi Ngozi Olabugboro Fulani, Commander in Chief of Bandit. Wele sị kenke no sound. Ona ozin sobuko amazimo. Ask us your voice is okay. Victor sim na voice m dị mma. Nne m onye pata hụ na voice hụ na ị na-enweta check your phone or maybe na imutru ma I don't know from your phone. Nneka Chimezie na asọkata eze anya ekpuru nkata n'isi were gwa ya okwu. Jụọrọ m Nneka Chimezie why o ji we use this comment. Asọkata eze anya ekpuru nkata n'isi wee gwa ya okwu. Kedu anya ọ na-asọ Ngozi Olabueze nke ya wụ Nneka Chimezie ikpuzi nkata n'isi were gwazie Ngozi Olabueze okwu. Shows you that Ngozi Olabueze and this Nneka Chimezie work together. They know themselves. Ngozi Olabugboro Fulani na Ngozi Olabugboro Fulani na Nneka Chimezie no the same mission.
kpatara o ji si ya asụkata eze anya ekpuru nkata n'isi gwa ya okwu na na-ege ntị okwu ọ gwaziri Ngozi. And the another thing m chọrọ ịkọneti Lolo Nneka Chimezie, Ngozi Ola bụ goal of Fulani, commander in chief of bandit. Nobody like organize her na Biafra land. It is not for us. Achọrọ m ka Lolo Nneka Chimezie wele ntị ya wele mele oche because na mgbunu ya egbu ndị mmadụ because of Ngozi Ola bụ eze. Ngozi Ola bụ goal of Fulani. Halimata Abubakar is a Fulani woman. Is a Fulani woman. She's a Fulani. She don't recognize, she don't work for us. She don't represent Indigo. She don't represent Biafrans. She only represent USBD, BG, terrorist gang group. And I even now, so if you want to dress it, Ngozi, please don't put the Biafran government in exile on it. If you want to dress Ogen Kelly, don't put the Biafran government in exile on it. Hanchani when they are gang group. Jofa Kedi gang group represent, they are terrorists. And I even now Nneka Chimezie. Because on our pete waka yono in a kutoku. Channel will be yelu, what be yelu, what by a cookie, I could have. Lolo Nneka Chimezie, Hayana Lana Hana. Then because I go dog was the leader of go out and the dog of sell out. Go out that in Asangor. Go out read Kedafiano, a mapa waffle. Go out read go out this spokesman. I don't keep many mapa waffle overthrow. Now you are the spokesman of you dog of sell out. But we are waiting for you. When you finish talk, I am a be money ya baga ki ya bada. I did a mass na the kind of war logo to stay away from everything basrayama. Still now wakai ponogi. Lolo Nneka Chimezie, emanate the glola makam. Emananda Fulanyama yo lolo. So is some way a mamma gienu in echo. Knock on ade. None against this woman. And I'm a more guy look at the look clean our hono. Na ihe agwọtọkọ na Igbo otoro gbagbuo chi gị ọgụ anyị nụrụ onye nụrụ ya na mmadụ ka nụrụ ya na mmụọ. Nneka Chimezie ọgụ anyị nụrụ nụrụ ya na mmadụ ka nụrụ ya na mmụọ. Owe na ịnụ ya na mmadụ enwe mmadụ ya afụ ya. Owe na ịnụ ya na mmụọ ndụ mmụọ ya afụ ya. So hence na ịnụ ya na mmadụ ya afụ ya go ma ife na we don't know. Wake na ayo otu mkpụrụ ife imele. Ị na-ekili na afọ anyị obu nsi na arụ. Idiot. Just because of you, which only won Nigeria. Just because of you, only won Nigeria. He clean lafa. I'm a fellow. We killing no kucha for killing. Why are you waiting? I wanted a master and the kind of life jail. No, Nneka Chimezie. Ebi killing lafa. Killing lafa. One do lulu dotty. Can you see if I wanted a master and the kind of you went on labor today? Open up and you see clean. Open even in me. And we told what let a man's another kind of life jail. He be about some clean laugh. Kedafi killing. Ona ka wuni clean to laugh. I wanted a man's another kind of snack and the DSS, Lelize, yes. I wanted a man's another kind of Sokoto, Crown, or what an Igbo, or what an Abuja. No, a terroristic state. Kawadi da mazen nan kanu no. Seize that place. Dina ya one work after one affair. Nneka Chimezie is ni clean. Kwa kene mi fini ni clean. Ka ifi clean tere. Ka ife melenu. Ka ife change rinu. Lolo Nneka Chimezie clean na afi clean. O mele kandidi na bwana oso na the community nata. O mele ka community ni ne desert nata na befa. Nneka Chimezie, come and answer me this question because it's too much for you. Now they get this idiot. Because Simon Nnamdi Kanu on Nanga today will broadcast Simon Ekpa. Most of you have broadcast again.
nke anyị nụrụ akpọ ya IPOB maka eme ụnụ bịabịa rịpa ịga n'ahụ Nnamdi Kalụ. Chineke bụ ọgụ ọnụ onye na-edefend ebe ahụ Simon ka na-edefend and our leader. There is no time ọbata obi emere ife with the name of our leader Maazị Nnamdi Kalụ. Ọbata obi esi na anything ya na-eme our leader Maazị na suwopụ our leader Maazị Nnamdi Kalụ name ya na ya nwa the responsible n'ife ọnwụ na ya mee. He didn't include IPOB. If an appointed to autopilot, not IPOB. In an even now, at no time, Obatobi changed the name of IPOB. Because IPOB is indigenous people of Biafra, which I mean the whole people and the whole Biafrans, or IPOB. There is no one person who will only have your IPOB. And I even now working. So I'm one that no will anything because they are not in this year. If you want Hanez and Dibo Pimpo. If you want matras and the IPO, and if you want matras and the Hanez and Dibo, or if you matras on your building or poor, on your building or poor. Only do building up poor. Oh, Balaganaba, whatever is a pillow. Ndohanes and D, boy, I kid you, post I am Bossia, your dog. You feel a Maggie. Let me tell you something, madam. I'm an evil fella. Manifele, Mecha Maggie. And I'll come here defending Ngozi. Ngozi is a terrorist. I don't care about her. She's an evil woman. You can tell her whatever you want to tell her, that is your business. Manakwe floor bato bie. Our leader Maazị Nnamdi Kalụ, don't ever go that place. Because oguni ni neku gosi no nwere anything ịma no ife aka ọlọ gị. Onye pụta ọkọlọ gị nye gbapụtakwa. Onye kokwa gị. Keta ni ije esiduru digu nni. No lo neka chimezie. Kedita ni ije esidi that nonsense ya ngana bi ebe akpọ ya di nni. Because owu na nwere nwoke na anu gị no kpọ ya di gị ọ na control gị ihe na akọrọ isi na hapụta na social media na ha asị ihe na asị na dey care na certain things ademusha and you call yourself lolo. You call yourself lolo. Go see that onye na anu gị na echiri echichi eji we nwe ike ichi gị lolo na ọkwa na echiri gị nke ahụ echi. Every time you come out on social media lie. Can you feed that I see I nato? In ano. I don't know Benki goes there in all. What put I kaifo? Now, if anybody may Simon Panjoko attack. I never got a good me. Go be a face here, Simon Panjoko. Eh? Let me tell you something. Or wait for that man, I'm gonna be that place. Equal nonsense man, email and abandon. Not just one ye echo ye nisi. Because I want to dig recognize your husband. Nail off for that man. Ye na said ye no wine. One you okay, Mario, Obudi no Korean age, Harry. Working Mario, Obudi no Korean age, and working one freedom. Chodo taki in Amako, a curriculum wine. Chodo taki yes, who put on my iPod. My everybody. I need a nigga. You are an idiot. Let me tell you something. I work on media and I can never be a media. I can never be a media for terrorist woman. Ngozi is a terrorist. I don't care about her. Open. I don't hide myself. Let me tell you something. Wopu Simon nonoge. Wopu Simon Panjoko nonoge. Now, since in the again and the IPOP still open, ijere me program ikwesi ime mere expose. Since I cannot cause you. No, if I gotta go in our people, key when we kids of your life. Let me tell you something. Unyo no balabalanaka can never be okay. That I can assure you. Na get this mind. Where are you?
Then on push channel IPOP release any statement na this protest anime. Maka ha na-eju nwa ya arụ ihe na mmadụ adịghị ide eme ị na-eme ihe na-erelease your secret na-ezu onwe gị. I think kita na ka obia do manya because what tell them no na do manya na ha na-eju nwa ya arụ they don't make no. Maka njuze Enugu Nneka Chimezie. Amara m ndị na-agba IPOP. Eso na IPOP. Aye release go statement. Munwa wa ada ndị mba na ndị gida am IPOP. I have released my statement. All these people if na social media all of them they are IPOP. They have released their statement. Kele onye ọzọ chọkwa ka o release this statement. IPOB, indigenous people of Biafra. Everybody for the social media na-ekwu okwu release go statement. Kele onye wa IPOP. The only leader I will as a leader of IPOP oba our leader Mazen Nandekano and Simon Ekpanjoko. Hana Baronime. Since I hope to now, you any leadership. Nobody is leading us. We are leading ourselves. Join our social media. Join our YouTube. Join our Facebook. Join our Twitter. Join our Telegram. Every social media distant. IPOP ha ekugoku. Even in the no life and the direct, where they are mobile, their IPOP, they have spoken up. Kendo se chokora kedifo se chok kendo se chok abia gwa go as IPOP. Lolo Nneka Chimezie na majoga ajiju. Because I own I will leadership. I atwanya our leadership to come and talk. Can you see the name? Those people eat your nisigi. Because go on my dream in the unloy na alo. Maybe no when they gonna on unloy na dream in after your dream. Maybe all those people not confused. Can you see the name? Those people are in alone law. Where through our leader Mazin and the kind of life jail. Did he then talk? Lolo Nneka Chimezie, can you answer me this question? Did they talk? Actually, Kezamia is a question. How now would you number this woman and we call her? Oh, when you will give your number Nneka Chimezie, I want to call this woman. Because Kedava Yano, equal to onye, it pass from you, be other mumma. Kangwangi agwa, it pass from you. Kedika Esiziego Zizia than them and decade. By Kedafiano, Kedafa this man, Anna Wekwesu. Zirigozi Guziem. Izi Mozia. Owulo onye ọza ziri mozi asigizie m nwa wada ndị buo obi ada ọmụma and ihe ezi mozi ezigizie m and I see I can na-eche ka izie mozi na kedu afọ ya anụ. Oh my God, a na-akpọ nwa ekwensu Maazị unu nwere ike ichetara m afọ ya na social na comment section biko. Maazị Maazị Chezona Maazị Ezumezu. Maazị Ezumezu ziri ike otu onye ozizi ada ndị gboo. Maazị Ezumezu izim ozi. Asị Maazị ike otu onye izim ozi. Aka na-echekwa ka izie m ozi Ezumezu ziri gị zie m. Tenu adegwa Ezumezu na nne idiri nọmba ma achọrọ m ka egwa gwara m Ezumezu. Na nne idiri nọmba Nneka Chimezie. Achọrọ m ime invite na my platform. I nwere ike ịnatanwulu m Ezumezu nọmba Lolo Nneka Chimezie. Achọrọ m ime this woman invite na platform ụmụaja. Biko meele mie. Biko. Ọwụ na iji m nọmba Ezumezu, Maazị Ezumezu. Nye m nọmba sendele m Maazị Ezumezu mma akpụ ya. Ka nnara ya nọmba Nneka Chimezie. Achọrọ m ịkpọ this woman. Ka I mee invite na my platform. Ka ọ bịa kene ka anyị na ya na-agbakpa dị na nkata. Ka ọ bịa kene ka anyị na ya na-agbakwu dị n'okwu. Ka anyị jugene ya ajụjụ. Because ife ọ na-aka dịgo m tired. Mana ama nnaba ya asa ya abịakwara na nwaanyị a na atụ ya ata mana mma akpọ na ehihie iji gosi na ada nwere nke na-aka ibie. Ọwụ na ọdụ sure azọwụ oya eme honor the invitation. Ebe ọ dị sure ife ọ na-ekwu. Ọwụ na ọ bịara na anyị nweta nwa nọmba ya. Akpọ m ya na phone Nneka Chimezie abịara
Onya would that on our boss or money for the quarter show of herself. The man always deceiver. So, none again neck at chimeziente. Ebonako. So I go neck at chimezia juju. This in the eye pop on a quoque be hoku. Only the far because we don't know them. Can you give us the names of this IPOP? Because I don't know their names. That instead of and we want to know their names. Our leader Mazin Nandekano. It's at real life jail. And only than the IPOP a group of IPOP. Go on, how I don't know. Because yes, in the consign. And the whole body consign. The only Biafrans in the consign. We don't know any leader. I am a leader, IPOP leader also. We don't know that this person you are telling us. Or we say good no go won't patano to read IPOP. He make Kaimala. Then I you. Because he can never give us somebody that we don't know. This will name me for underground. What did the Mazin Nandakan? I know underground. I thought what did the Mazin Nandakan life jail. None underground and all of it. We're in a Bruno Kiwi. We're in a Brunal on this oak. Buono Maka. Buona the whole community. Buona the whole town. How many towns can go to Lambosa? They go 11. Where is the Gabazier? A big fan being done in a name. Can you family to work with all these things? I want to actually name those people in a IPOP, now not underground. I in a beer, watch it on, in a beer, Quacaslion, in a beer for Coyonoa, no jogger, on our soul. Madam Cadigus Yami gone. Oh, nunca. Eh, then they don't know where any taranke. Now, go to Chukwu to who no, Chukwu to who no. I walk on a mamma, God, Mamma, Chukwu Di Ya, Mana, trist. I declare as on our Chukwu to who can then one, and ye born in a good year on, would you wake in good morning, sir? Cow would it all to walk on with Sheba, go whatever ye meant. Obiapo studio ye tezebo stick o te nonsense the highway o stick o di papa nete ebuzie mmade ka ibi ya na ahụ ọnụ ama no na ata nzu amanya ama no na ata chakere amanya hey ọ dịkwa egwu na ege ntị mana unu pụta ha na-eme ihe na-arụ n'okwu unu pụta unu make a statement were ya na-awegbu ndị be na again followers ịpụtala ugbu a na make a statement support ihe a na-eme which is good mana another statement mhụ ị na-ekwu bụ na directive to ndị ahịa so ha na ha stopụkwala protest enweghị that right ọwụ gị jiri ha nke a nne ka Chimezie a supportụrụ m gị onwe that right anybody put ọnụ na this protest mgbe oge nkere enweghị right Ngozi Ora bụ gworo Fulani enweghị right sure guys support you nobody has right to put mouth na this protest ọ gbasaghị anybody so ndị ọ gbasahụ ndume market Ọnịcha ka ọ gbasara nke a iwere 1 point ye ejikwunye me program this afternoon a condemn mgbe oge nkele mere so a condemn kwara m ebe Ngozi mekwara ya so ana m a condemn kwa gị nwa na-awakọ ige ọnụ nke gị because ọ gbasara nke it don't consign you idiot ọ gbasara gị ngwa na wasịkwa ọnụ iwu chairman ndị main market iwu chairman ndị mahịa ihe ị ga-eme ị ga-add your voice to ndị ọzọ na-kwuru ekwu and not give directive lee ihe anyị mere na ga-eme ịnye ha directive never to stop very soon now ndị ọjọọ anụ n'olu gị ha bụ egbe ọ wụrụ na ndị ọjọọ anụ n'olu ebe ebu egbe ndị ya evu egbe ahụ Ngozi Olabeze na ndị otie ndị elite squad ya ndị ya evu egbe ha ya agbagbu ị na-anụ with ndị otu gị aka ị nwekwara grupu nke gị there is nothing like ndị ọjọọ n'ọlọ nne ka Chimezie dị ndị ọjọọ ya ebu egbe wu ndị ọjọọ Ngozi Olabeze gworo Fulani omene o ji wee mee seku omele meeting kpọfa
ha na-anye threat to Soludo na-enye threat to ndị Anambra ofe nwa ndu ya evu dati egbe dati terrorist ya na ife na-agwa gị so ị na-ekwukwa okwu ị mara ka isi ekwu ọka mma na ịkọlụ spade kwuo nke bụ eziokwu mana ejikwa na-eme somebody attach n'ife ọgbasaghị ya na this issue. Number one, Nneka Chimezie, before you now born with okwu, ife me na social media, Nneka Chimezie bịa do adande mbana ndege denti mara ebe on stand. With my own stand ki ye jimazie ki ye si weti wonu. Ya no goto nwe ki be chi me gbapota. Ibe nwalo no si bido. Ife nwalo eme si gude. Ife sina opota na kita emecha ndị ọjọọ kedụ ndị ndị ọjọọ ngozi ọla beze onye ọjọọ dị ya. Ndị ya eve bụ ndị otu ngozi ọla beze that terrorist ahụ o recruit efre na 38 May ngozi ọla bụ gworo frani mere unveil ha terrorist group 29 o mekwere birthday ye USBG terrorist organization o mekwere unveil another terrorist group yanwa n'ime ọfịa i black and efro flag Boko Haram and Gumo Lord Nneka Chimezie did not talk. You will do good along me because listen there if they go before I dress when goes is the asokete zanye kurun katanis whatever you. Let me open something for you if you don't know it now. Lord Nneka Chimezie, we don't know who is Ngozi Olabeze. She's a criminal. She's a terrorist. She's a bandit. She's a general commander of terrorists. And you know it because you work with her. You work with Ngozi. Onya ki jeje agwa ya okwu ikpuru nkata n'ihu. Mụnwa ade ikpu nkata n'ihu were agwa gị gonwa Ngozi. All the criminals enwe m ike ikpu nkata n'ihu were gwa okwu. Ke gịnị jiri me? Why you eji kpuzi nkata were gwa Ngozi okwu because no your friend. Because you work together with her. And because no kpọrọ gị afọ na social media. Because if you are here revenge. Ibi ji kwere bibi anyị bịara kịta wuli revenge ka ị bịala o because ọ kpọrọ gị afa ebe Ngozi kpọrọ gị afa ka ị bịazie ka onye kpọwazie afa mana hapụzie Ngozi ya kpọwa afa jikpọ Simon akpọ gị kwuo ibe marọ ọkwa nke Simon a nke ijede sikwa ebe Simon nọ pụta ana m ayọkwa gị ya ọwụrụ biko ọkwa ifuru awadida maazị Nnamdi Kanu Simon were na-esola anyị nsọ were na unu nwa ndụ bandit were esola anyị nsọ unu nwa ụmụ bonto gbo na ani Igbo ndị terrorist Fulani mụrụ tọgbasara anyị na terrorize ani Igbo Nneka Chimezie were na mmadụ na-aba asọlọ Biafra nsọ kachasị ndị Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ọ bụsịa ngwa na-ekwukwa ka anyị na-anụ anụmanụ okay ha bụ egbe bido gbawa before ịmara ihe na-eme ụgba na agaghị akpọ ele ihe na ụlọ nso n'ụwo gọọmenti in exile IPOP ka a ga-akpọ all packages 10 no IPOP here and there. Kpọọ gị ọkụ Chukwu kpọkwa gị ọkụ asị m Chineke bụọ gị ọnụ ihe niile Biafran government in exile leader by our prime minister Simon Ekpa Njoko Melu o nwere osi si n'afọ awadida maazị Nnamdi Kanu si wopụ ya na ya complete na ya nwa dị responsible and anifo na agwa gị onye na-akpọ ndị IPOP do you inokatana enu ebe akpọrọ ndị IPOP n'ife Simon na-eme akpọ IPOP ndị IPOP anyị na-edefend ndị IPOP anyị si na gbanwe leadership nọ n'ime bush nọ n'ime okpuru ana enyere n'efu ghost why duko Nancy no eketa ikwu okwu Simon I will come out say no don't go there I will defend Simon n'ụtụtụ me defend ya n'ebe me defend ya n'abalị bukedi ndị anyị na kita ekwu okwu nọ underground why be ji defend our leader why be ji defend the IPOP no wokwa IPOP na-eme no wokwa na ọnwụ na o nwere ife mere eri the reason why ndị IPOP ahụ na-ekwute ekwu ndị nwanyị na-ekwu ma amarọ eji ekwu okwu that na o nwere ife ọbata obi emere against IPOP before ejide awaride maazị Nnamdi Kanu atagụgo awaride maazị Nnamdi Kanu terrorist before ọbata obi take you over
atag go IPOP terrorist DNRist before Obata Obie Simon Ekpanjoko take over. Or because of Simon Keji we tag awari da mazi na carry terrorist neka chimezie. Ebe choka ekwu eziokwu ka ekwu enya. Ebe onwere onye ya ekwu enu mwa wada ndị buo no ya na ekwu iwu nwanyi ị na support the terrorist mwa na support the Biafra original ndị Igbo. And I will defend them. Before awari da mazi na Kanu ejidie after ya banyego na terrorist risk terrorist etiego Nigeria etiego after na terrorist risk tinye IPOP na terrorist risk is like that what the mazen na Kanu number 2 the most wanted person na Nigeria don't call number 2 ko before ejide the awarida and the terrorist ka tag ya not IPOP or Obata Obie mereji we tag awarida mazen na Kanu terrorist. Oh, but Obie mereji we tag ya IPOP terrorist. Ajiju ka na ajilo lo nne ka chimezi mara enwere ne tere mo pata na ezuzugari. Okay, now atag lo abodi da mazen na Kanu terrorist. Tag ya IPOP terrorist. Did you see any this guy na pay defend? Pota na-eti no, our leader walk terrorist. IPOP walk terrorist. Ha na-ekwu na-eti na create awareness. Did you see them? The answer is no. Now, our leader Mazen Kanu is a terrorist, but those criminals saying they defend our terrorist. Oh, when our leader Mazen Kanu were terrorist, China someone were terrorist. Chike doesn't were terrorist. A more powerful way terrorist. All the people following our leader Mazen Kanu, all of them are a terrorist. Because yeah, you don't know their leader. Happy Zendozo shows you that nobody the Mazen Kanu is not a terrorist. When those people now walk with our leader, not as in Nigeria government, security, chefa. Why Nadia, Onisi, Neji as a terrorist. Who does that? No one one can Can you tell me? Can you know one name? Muwakuru. Oh, no, Batobia is a terrorist. Amara that in Infinite now walk with Obatobia, all of them from A to Z were terrorists. Oh, no, Batobia, I will a terrorist. You can't. A more powerful bata, any security. Hello? Sorry, I'm got to go on because you're this woman, in case I want to watch a video, you go do me 2021, they kidnap Mazen Kanu na Kenya. Or Batobia marriage we kidnap Mazen Kanu. Joanna. A register go Biafra Republic Government in Neza, a register 2021. Joanna Kachimezie. The DOS have vote of no confidence 2022. Simon Mazen Kanu Joanna. I'm good question. Joanna. The Republic Government in Neza is registered 2022. That is somebody put on your mother. No, actually, you go say no about the wine. Okay, I not fancy yata. No. So, Lolo Neka Chimeze, I like it, Ibana Zaya, George, very important. No, can it go? Even can a walk with Obato Be can they defend? No, Queen. Neka Chimeze, this disgrace is no way. This disgrace is too much. You were a very useless human being. You were a disgrace to your family. Family Ben again, the family about Henry. Oh my God.
na na-ege ntị inugokwa ajụjụ ajụrụ gị ọ bata obie jidere awadida maazị Nnamdi Kanu na Kenya ọ bata obie tinyere awadida maazị kedinapụla awadida maazị Nnamdi Kanu na Kenya kpanata etu Nigeria ọ bata obie onye tinye n'afọ awadida maazị Nnamdi Kanu na terrorist list ọ bata obie. So yeah, there's all these things. Where is those IPOP because we don't know them. The only thing that nobody is IPOP. The whole Biafrans is IPOP, IPOB, indigenous people of Biafra. The only leader in the world is Nnamdi Kanu and Obatobi. If there is any other leader, we don't know. It's sign about underground. Lolo neka chimeze, these people on the ground, can it funny allo, can it family? At least in on the ground now, Lolo. I enough for the anyano. I enough for the action. I enough for everything. I enough for the impact. I wanted a master Nandika after a life jail. Eben Namdo Amamundi Neku, now side that's not political solution from political solution to life jail. Neka chimeze, go on when you buy that now wanted a master Nandika no. Ikpong ka Maria. No ikpong ka kare mas emaya. Which in on we discuss on day ama wadi the mas na the kind ikpong. No kind there for the first time before ngozi kuonya no public execution. Which means say work with ngozi. You people make meeting together. You people work together. Iji we nwe case ni ye kun kataniru we kwa yo. Na na egente. Yeah. Because ehem na yoge wo you saw Biafran government in exile. No, exile. Me organized government na exile. If you have no government na exile, then in order na southeast. A lot of people want na southeast. Unendi burufa. No one neka chimezi. A lot of people want na southeast. Kedendi burufa. No one neka chimezi. Can you tell us? Because you know everything. Can you come and tell Biafra the truth? Tell Ndibo the truth. The only answer I get from you. Ndibo. Boy, in a fight asari dokubo. Kedifi na fight asari dokubo. Asari dokubo is it a IPOP? Asari dokubo na work with Simon. But in an kid asari dokubo na be bucha so mon. Lolo neka chimeze we on kedoje bela asari dokubo engage. We engage asari dokubo. Who? Anu nkide ekwu ebubago. Neka chimeze ebubago wipe up. Who recruited ebubago? Inwere ike igwa Neka chimeze. Ngwade ekwukwa. Ndai pop protest sit at home Monday. All Simon Ekpa be on ka saw for 14 days. On ka saw 1 week. You see how stupid it is. A woman de kage, you call yourself a lolo. You are an idiot. Oh, naturally lolo. Onye chirige lolo we disgrace. Onye chirige lolo kwesiri bia ya soniru. Why am I kanaro? Omenalo. But you nature an evil woman like you. Call lolo nega. Chie lolo. A woman a de kupulane. Lola de kupulane. E monkwana lolo wu go bedie. Well idea. Na lolo wu go bedie je afonso. Do you know the meaning of lolo? It's a lolo na de anyhow. You can never see any lolo put on a social media na poala. Lolo can never come out on social media. It's not possible. Lolo can never come out on social media. There is one lolo dear we were now support if I name Mboba Tobian. This woman had a woku. And the support here, or don't come the mala the safe, near name that thing. I discussed with her.
Onya wa lolo. If you go si ikwu ima no lolo. Kalaka ko always put lolo dear. Look at you. Agent of darkness woman. Or if you no neka chimezie. Achọrọ nke ị na-ege onwe gị ntị. So, Ngozi is here. Number one, Ngozi is not a leader of Biafran government in exile. Amara m ife o ji wee kwe na program o mere tata. Na tata ka nọrọ izizi na o na enwawo DPM Biafran government in exile. Adọkwa surprise. Ya na oge nkele na azọzi ya azọ. Oge nkele is not a prime minister Biafran government in exile. Ngozi Olabu Golo Fulani is not prime minister or the DPM Biafran government in exile. Biafran government is in exile in DPM. Ayen woro DPM. And our prime minister, Simon Ekpan Joko, we are waiting for him to come out. If Ogenkele says something, if we want to reply Ogenkele with his Ogenkele's group. If Ngozi Olabu Golo Fulani, commander-in-chief of bandit, Alamata Abubakar, and Emano Onye Fulani ko Jegwia USBG Humanitarian Association Terrorist Group. Inano Owuro Biafran government in exile. Aswan Kangwagia. Because owo that in ekwu Apokwana Biafran government in exile. Because this name were very wonderful. Here this name will achieve too much. And I even now go back home alone. All the terrorist people they call Nana Boni Boom, which go out to make a chimese involved. Because a big banana wakaso bodoni never can on the shock. Nane gente. Populate. I need to so one and another. And what I can mean. Because investigation on go say na Simon Ekpa for your leader. Are you a member of IPOP? Are you a member of IPOP? Nekachimezie? What in concern Abolo with overroad? Are you a member of IPOP? Are you a member of IPOP? Nekachimezie? Are you a member of IPOP in an investigation without proof? All the investigation you do all your life, we never see any proof. We never see anyone. But in an investigation on investigation. Do you know how it markets investigation, May Life program? Email life program, Pondo to Simon Ekpan Joko, which I may be an owner from Jamoy and wait time boss email. A Pondo to IPOP ga, Amamundo, the old Bakaman and did a cook or dog of sellout. Chinas and Woru and do to no bundi. Do not you go in nonsense saying I be a call. Careful now, no one you cook. We floor no ga. Onon capuga. Oye mecha topu amono oya mecha wulo ya imi Pinocchio amane bi ya this image ana akpọ Pinocchio oye megide ikokata oye tokadi topu kari nke pipiro enwere m mana nke mo kamma nke mo kamma nke ajoka. And then this idiot. So that's your investigation in the jail. The Bible says they be no to a will member of IPOP. A day follow IPOP. On a 2025 for keeping the support of IPOP. The only thing in your can die the dog of sellout when we watch an animal. Oh, back in on way mala. Some of them die in they defend. China sang criminal. Benjamin Madibu. Chike dozem Aba Imofa. Name all those the dog of sellout gasi. I fight how I did a master now can for 1 second.
Look at you. Now if as a guy, how about to be a member of IPOP? But what did a master Nandi can see? Follow him. Follow Simon Ek and Jocko. No, they take this our movement to another dimension. And all these criminals in and they defend. No, yeah. When what did a master Nandi can they say I saw Simon? Can everyone know? But what did I say so Simon? No, no, neka chimeze. I nwere ike ịgwa ya ebe ndị anyị na kita edifendi no. Imo powerful na ndị otuva. No, neka chimeze, let me ask you another question. I nwere ike ịgwa anyị ebe fano. Ba wadida mazi nande kana na 100 men. 100 men no. Ebe were thousands of people surrendered him. In Wadiki were maybe all these people in a defending no. But what did the master Nanda can 100 men? Or Batobia, we said there were 50. Now that 100 men now on nature. Also, what did the Nano on us and 100 men or say yes. Or say now 50. Ni made that 100. Yet was a 50 one. A beck, no. Lord on Nekachim is a kedebino. As you can now, you can come and tell us. In as no Batobia is not an IPOP. But no Batobia is in that near take the oath. Why for your numbers will take the oath? And the power for you to any John the IPOP and dying I defend all these criminals in they defend. No Batobia will take the oath as a member of IPOP. Can you ask him? And what did a master and Obato take the oath? And Dobby and social media, path on your doing, you only don't know, but I take the oath, only that oath. No one make a chimese. Go can Najo. Then they get this woman on te. And they go on over the anything when they defend IPOP. You're not a member of IPOP. You don't support IPOP before. Ladder, you wipe IPOP out with your criminal gang group. You are an idiot. I hate you. You're not a good person. You were a destroyer. You were a destroyer. You were a destroyer. You were a very stupid human being. A woman like you. Instead, they bring it together. He keeps saying they bring Indigo together. Let us come together and the only problem I'm going to terrorists conquer our land. If in at all we put a problem into us to divide us so that we can conquer easy. Because I'm not forgetting you one Igbo. One Igbo had a body agua. Or what do one Igbo ya oh dear guy but the same strategy can go on a basic. The same thing. Goes on a bugolo for anyone matter babaka. Onye jigawa. Amwe na Igbo. Na Igbo ano. Oswazi Igbo zawa ngozi. Yo ya ki jikpo nkata n'isi wele agwa yo maka na nwanne gị nwaanyị. Nnọkọta na amụwa wada ndị mba na ndị gị oju ga na wara eze. Ekpuru m nkata n'isi wee gwa ngozi okwu nke gịnị jiri mee. Onye mkpuru nkata n'isi wee gwa okwu one day wee eze agrer. Ka mkpu nkata n'isi wee gwa okwu. Iji o jere wute ife anya ụba. O mbosi anka mkpu nkata n'isi wee gwa datụmanụ okwu. And in never now convince in the money, not she make the whole Biafrans in the money in the mala that Neza grade will assembly. He will let you make Q kitchen in the when they make the whole adon social media can appear. Make I believe you new grade will catch your feet. Parinese will talk once. He put to confusion everywhere. Being in our waka your monkey, heku.
Onya ka Periko ma jigule egwu sị ma nke ọma o wee tinye mkpụsị a ga-eme o nke ọma o wee tinye mkpụsị a ga-eme o ị mana ya bụ ife ga-agba aja ife nkọwara gị bulu ngagharịwa ma akọrọ gị ga-ebu ma aga ị ga-abalụ m obi mmadụ ife mbụ n'obi ka nkọwara gị bulu ngagharịwa asị m udo dịkwa n'ụlọ asịrị gbahukwe n'obodo asịrị gị gbahụo nne ka Chimezie asịrị gị gbahụo n'obodo anyị Igbo ka udo were dịrị anyị ịkụgbuo n'onwe gị na asịrị ihe a ebe ka ọ dike fa na-edu ige na-apụta na-ezuzugharị mma ama how many months ihe last in ya. I can assure you we go nowhere. I never since 2019 I know here we I fed behave I na do now I na high every day or no go put na 2025 ogri atwo oh my God onneka Chimezie je wo mozo I be ready. We can never back down or don't possible until la wadida mazin na ndikano no bata obi apụta okwesa na ịdị njikere no problem na-ekwu mgbe a na-ekpe ya ikpe ajụọ ya share ma we member of IPOB yes no media ebo ya na church na odi na ya la IPOB eso m church che na odi na ya na IPOB I'm an idiot. There is nothing like that. All fake news unu wepụtara ọbata obi ejebedu court mgbe akọrọ akụkọ court ọbata case ọbata obi ebidobedu mgbe asị and loze onye wepụtara that news loze onye wepụtara that fake news on na-ebu all the time na this ndị afa that program ya o max onwe ya na ajụrụ ọbata obi na ọwụ prime minister Biafran government in exile osiniya prime minister kwani na asị and the case ọbata obi ebidobe I was on na court ọbata obi present onwe ajụọ yes now Biafran prime minister Biafran government in exile and na people vote in na court I was there. Because of this US bill charge card ngozi mepere osini amaria no kind on a prison can after that one anything that group may say tinyeku na enisi you know ebe na asị na osi or we member of IPOB or deny that a member of IPOB loze wonye through that fake news neka Chimezie ife loze bru that na osi na ọbata obi edisi na ya wo prime minister ndị Biafran government in exile by then the court ebidobe ekpebedo ọbata obi ejebedo court for the first time. Shame on you. When ọbata obi case bidoro ejere me 2 times na court. I was in court 2 times. Ọbata obi ejere court 2 times. The second one, I was there. And no time I could in a court, no denial. Now we're a member of IPOB. Talk lots of people that no denial. Now we're a member, now we're prime minister, Biafran government in exile. You see how stupid and the whole place is. You see how you lie. You see how you're foolish. If not, you see alone what you talk about. Not to us. You heard in social media. Can not to us. It's a church in so church. So I said, "The can destroy your but to be a name. A one idiot. A betchine can have a but to be org. A betchine can ask no but to be off ya. A betchine can have a but to be osiale. Otutu na-ebie n'abalị puchi na gụnwa na onwe gị sokwara gbara ya osialị ba ikwu na-asarị dọkụba na-egbu ndị Igbo na na-ege this woman ntị. Na nwa amadi awụrụ a member of IPOB. He never reported with Radio Biafra. Not sure.
awadi da mazi Nnamdi Kanu chọrọ ka ọ report na Radio Biafra ka nkọrọ gị ịmara fa ya agwa gị eziokwu because I see in the show go see that if you na be defend something that you don't even know. Lord Nneka Chimeze, you defend something that you don't even know. Awadi da mazi Nnamdi Kanu ka ngwa gị maka na iwu idiot. De la akwụkwọ which na ọpụta na social media. See ndị drug of sellout. Hanya our battle be strong na Radio Biafra ka ọ na-broadcast na Radio Biafra. Ọ battle be did refuse. Instead ndị drug of sellout yenye ha wenye condition ya that no ya hand over his channel YouTube channel before broadcast na Radio Biafra. Obata obi ewelejo ọnọdụ kịta otu anọ obata obi YouTube awụrụ obere YouTube the platform awụrụ obere platform mana ha chọrọ ka ọ hand ya over ka ọ hand ya over condition ha nyere ihe no ya hand over his platform ya were jụ ha wee so ka ebe ọ dị otu a that na oye ha a broadcast na Radio Biafra because also if ever chọrọ ọwụrụ na okwete solinda platform ya ọnọdụ ife ha mere m mgbe m batara na emere m too much because ọwụ na ọ bara that place ha ekeji enya ha chọrọ ebe ha ye na-ekeji m because ama na na-ekwute okwu adị m ezo nke m ihe na-achọ ebe ya ekeji m. Your group of ọhaneze ndị Igbo call me to cage me. Jee jụọ iwu anyanwụ na slave na grave ye. Jee jụọ second man uwe anyanwụ ọ ka nọ ndụ today. Akpọrọ m ya na phone ebe a. Anaka m ya. Ị na ife na-agwa gị ha chọrọ ka m bata join ọhaneze ndị Igbo. Ha tinyere na their WhatsApp group. Ọmụnwa onye jiri ịba. Because ha bịa ya tinyere in a way ka njizi aka m may accept the ka nji aka m may accept the group because na ba ha ya etinye gị ọnwụ na ịchọ iti just pịa okay ịpịa na okay ịbanyego na the group mana ọnwụ na ịpịa okay ihe na afọ ihe na-eme na that group mana ihe ha nọ n'ime ekwe ma apị okay mụ nwa hara jewala. I was in that group. Ndị ọhaneze ndị Igbo. I see all the women another place. Nneka Chimeze ifuna how stupid ide. O ife chọrọ and I'm on ambanye that place ekejigom. Enwe m ike ikwukwa anything gbasara ọhaneze ndị Igbo again. Ọ dị impossible. Kama ana fight izirifa. DOS mere me because I'm not control ngozi by day. Say na ba ye gore mu na ba ye mere mu channel television. Na ye mere mu channel television because I for na fight oge nkele. Ma ye mere mu nka wele kwakwaji cham. Da ma na ma won onye na ego. Nobody had been very costly. Nobody can buy me than them panandekede. You see, because nangalo no bato biekule hand over channel ye by na Radio Biafra na anyway condition ifo yeku ifo yeheku ifo yeku ifo yeheku now Nneka Chimeze ana ma ajuga ajiju jejo those useless criminals in defend ke ebe Biafra Radio Biafra de Nneka Chimeze jejo those criminals in defend ke ebe Radio Biafra de then sold Radio Biafra to somebody in South Africa. Where is Radio Biafra? Nneka Chimeze. Did you ask the criminals? Kunu ebu anwo bala. In a defend, no underground. Kedebe that Radio Biafra no. This Radio Biafra in a defend the keta. Kedebe body. Why AGA broadcast is it na that Radio Biafra? Why those criminals AGA broadcast na Radio Biafra?
Why what did the master Nandikanu Drena, what did the master Nandikanu? Everything about what did the master Nandikanu? They do be after everything die. Do you ask question? Lolo ne kachimezie. Do you ask question? Ajuju kan na judge Lolo de kage. Otole me gbogi piazza ya. Lolo ne kachimezie. Kedebe that Biafran lady or the keta. A man or broadcast and a lady of Biafra. How can you Kadima can the quite bad at the lady of Biafra? Can or upon mother show? Or when that lady of Biafra, Kachina and Waruna, Patane Kunde, Bunani, Buade Bufa. Ebucha a load over the hillocks and Chidas and Walla, Patapan and lady of Biafra. They don't die, I'll pray a bouquet burone. You idea. In a be defending something that you don't even know, idiot. Instead, he are judge. In a coasion, I don't know so ye a useless woman like you. Now support Wallow, now support Obuani, a woman which take a bookwagon watching. And I get this idiot on it. And now come defending was all a base. Only they defend the back at Simon Epa. I got all I have. I go no kuwa. Boss on Songozi, upon Simon, Ele Major Neka Chimeziaka, hey, one ammonia, Ele may have ye, Okwe, J. Viola. Well, if all goes all at Golo Fulani this message very, very well. Now they get this idiot on it. No, yeah, Johnson, no, hijack, ya, take advantage of Lara Urum Nemena, a Tommy Gawa deep. Would I pass on a bar, yan yoda? Even then, with the Camara, one was here, but la more tank. Hey. I check when Naga somewhere in Soka Road, nearly more than 40,000 highest boss. Brundami, that they can marry and Soka case I got not. Brundami, no, put them out, and damn go, surely again, name. With thanks, as I saw Simon Ekpa launch a la Montank. I'm not thinking what you call lunch. And when village Oceano launch here, and Damiga, how would they bulldozer? Chushara village. Nabiko no munem na social media na comment section. Biko achon kunu nyele maka na comment section. Onwene mboso no nante. No bato bies ni ya launch le amod the tank. Biko achon na comment section. Nyele maka. Owule eziokwu. Ponu na eziokwu owuru na asị ponu na asị unu ezokwene anybody onwere mboso unu nụrụ na ọbata obi esi na ya launch na amọ the tank ana m ege unu ntị na comment section biko ka anyị gekwa ntị ife okwulu ebe a what do you call lunch Simon Ekpa launch ala Montank. I'm not thinking what you call lunch. And when village Oceano launch here, and Damiga, how would they bulldozer? Chushara. Oh, well, a village job at Obiek Polafa. Oh, well, a village about Obiek Polafa. Ni heni no me, ni heni no melu. Now can they catch me na colon kafasi we butchers in villages. Ni na, nde made bihozi. Now, Neka Chimezene emezi confession. Kahasi wele buchasia ndi niile egburu na the whole community ya agbagasiri ọsọ. This is a true confession. Achọkwara m unu ajụjụ. Achọrọ m ka unu zaa m ya. Ndị niile na comment nu biko na comment here. O nwere mgbe ọbata obi esi na launchiri Armored tank. Mpo village launchiri armored tank wafa. It was some na media personnel ọbata obie. O nwere ebe ọbata obie na ejema adi esie. O nwere ebe ọbata obie no ma nọrọ. Any broadcast show na ọbata obie mere. I was there. Next stream live. Onwebe mbosi nno na ọbata obi esi na ya launch na armored tank. Amam ife ọbata obi ekwuru. Nke ahụ okwuru ma asị yes na okwuru ye. Mana nke okwu ese mba ọbata obi never one day say anything like this. Now Neka Chimeze na agwazi gị.
Kafasi way butcher said the whole community. This willful woman now since 2021. By then, I butcher send them for villages here. Obato bie abatabe na book. Obato bie never take any mantle at all. Never one day. Oneka chime says gonna have it on a 2021. Obato bie abatabe by then. Or join the better by then. Now, every year, Osimbo State or Bianambla, Oceanambro, Jamo State, all the same Wimo State or Jenu, all these communities on a brand new banner, Bugas Ocho. Ebe Nigerian military wouldn't matter. But the spokesman of any no, never. Lord on neka chimeza chonki true comment section. For answer, ndini na ekwu okwu ndị na-eso ọbata obi, don't even follow ọbata obi. If ije ekwu okwu asụkwaso. N'ụlọ Nneka Chimeze na bido na 2021 na awagharị n'Imo steeti, na awagharị na Anambra, na awagharị n'Enugu steeti. Ebe ọ na-akọ ụmụ nonsense ọnụ. Akọ nonsense ka m kpọrọ all of them. Now Nneka Chimeze were bịatazi ebe a were na-agwa gị si o that na kedu ife na okwu dịrị ekwu that na ọbata obi na webe ọ nọpụtara si na ebe a ndị amị abejeje ahụ je kpochafụ ndị ahụ. Thank God na ọsọ nọ ndị amị no was Biafra angel Nneka Chimeze anọkwa n'ebe a vindicate Biafra angel no ndị amị na asarị dọkụbọ nwa ya nwoke na-eje egbuchasị ụmụazị be anyị. Lolo Nneka Chimeze anaghị eje wekọrọ ọga onye egbuola ekpekọrọ ntara nke na-ele this woman. If not, kedu ibe o ji ebe ahụ ọ na-eje ebe ahụ eme? Ọsụzie na-asị ya bịa ṅụọrọ ndị Igbo iyi n'aka ya dịkwa na ọchị ụmụ Igbo egburu egbu na ya marakwa anya ya na ya sọpọtụkwu ya ya bịa ṅụọ iyi. Leti Nneka Chimeze kama nsue ya bịa ṅụọrọ ndị Igbo iyi na na-egedi si iji ọtụ ntị ka ọ na-ekwu village. Oh, ya ka ndị mma nji tụwa ya aka na ọ dị ka Nigerian government na-eyuzu o mee ka ọ trans enwekwa ihe ọ na-eme enwe ebe agbagburu ndị amị ya claim responsibility aga nwụ village ahụ ọgụ. Kedu ebe ọ na-eteki responsibility egburu ndị amị take responsibility ejebe gba village ahụ ọsụ ibite ụkwa ọsụ mohu awọ mma name them ọgụ nwa magasa afafa because ịma the whole community mmadụ ebi ozi achọrọ asọ because isi egbu onye ka iji jide the rest. Matter how many communities, if you are not involved, you can't know all these communities. You that if name that place. You said that you're a journalist. Nneka Chimeze okwa. In a reporter, you will report okwa. In a camera again, I'm on any motorcycle. Where be no a video. In another attaching gum, no motorcycle attaching gum, no video. Where be a jet. Lord Nneka Chimeze. Onwe bekwa ibi gosi anyị nibe niile anyị na-ejebe since 2021 na wari ikwuru okwu ileze hala nothing oruze na 2025 your sister Ngozi Olabeze hijack everything epụta achọrọ nke idezi onwe gị ọfụma because ihe akwụrịrị ụgwọ ya ọkwa ifuru aja na Igbo anybody aka ya dị n'ụmụ Igbo egburu egbu anybody bulu umu ajani ya kolele ugwo ya because the spirit of those children can never rest or they impossible odio gwo soro no gwo wele ta ya those spirits down aya to esifa by fire by force they will revenge and the generation upon generations then we revenge. Is a promise.
high revenge. None again. Now, negative mezebia dress ngozi, and only on a pale Simon. Negative mezebia quali dress ngozi, instead of your face ngozi, only on a pale Simon. I think we've had enough of that bullshit. Dr. Ngozi Orabeze, because it will government in exile. Any on directive or instruction here, anyone on all or get a lot here. When you want an idiot, but he called this rubbish. Do you know the reason to say you idiot? Number one, Ngozi Orabeze nobody listening to her. She's a criminal. She's a terrorist. Nobody listening to terrorist, a betrayer. Nobody. Manebezri ne do ono so kenyo ne no kan kapo. Eku. Ubolo ne ko me sit at home, mado ne sit at home. All the threats need on a threat in them mad. Even goes on a base after or conquer an Igbo. And they could you help her for that. Sonya in oro ga ega lotam ega lolo ne ka chimete anom no lo na eti shama mi ha itigide we kili ahụ unu niile kezi ki se kili afafa lolo ne ka chimeze so ị na support alo because he could no kwa several times can that na ngia. Let me reply to you. If we be tigide we clear afọ onende so ị na-eje kili afa ndị ọjọọ Mungo wa dandem panande geradi kilia fandojo. In a kilia phone and the government in exile. In eba condemn our leader, Maz Obatobie. Our prime minister, Obatobie. In eba condemn Monia. Never de quoya, ne quo Johnny see. Nor of ever nasi in a killer quaffia, Kesif in a killer affair for. Why you carry why you kill affair? Otu amuwa dande mponande kede nonketa. Mbiana me ekile afa dog of sell out. China asa ngolo nando tie. Ana me ekile afa for what? Adema support to alo. Call a spade a spade. How can you clear a name, somebody's name? Ima no nya ha na emi ba do mma. Ina ekile afa e ka odi mma. Lolo neche chimezie. E kwacha igbo onwe gi. Gini bigo na ncha ncha. Gini eke go na ekpotoko. Gini ewe go na ebe akwa. Adam happy ni wo nya Anambra. Egwu angle ma the meaning. In a bag, time without time, na-ekwu kwucherekwa dị ịdachi na-ekili our name. Ịnọ na-ekili our name. Kedu ka ihe esi kili name ndị si na ndị ọjọọ ka fawo? Kedu ka isi kili our name ndị si na fa na-emebisi obodo? Ọ ka isi eme. Lọrọ Nneka Chimezie ọ ka isi eme. Stop clearing the names of people ịma na ndị ọjọọ ka fawo. Ine kili afa ndị mmadụ ine kili afa ndị mmadụ ma na ndoje ma na iwu onye ọjọọ. You are an evil woman. Why you we support evil? Na cover evil. Na kili onye alụrụ ana ka ọ wụrụ onye ọma. Onye alụrụ ana according to you, ine kili afa ya wụrụ onye ọma. Mụnwa wa adande mba na ndegere can never do that. I can't. Ngozi Olabugolo Fulani is a terrorist. And when we kill her name, and you can never go ku akia. And you can answer gap was near. You can call her any name, say ma. Uno na bobo. You know her, she know you. And if you will revenge, because all paragraph on social media. Or when I goes up on gaff on social media, I can't come out and talk. On a kiji way, kata. Go with a quick way yoku. Oh, when you go on again, I'm a people scrub of Nigeria. Oya kiji kulunkala. Ake zegu ko wana people scrub of Nigeria. Oya kiji when we keep unkata we be eze goku. Na nege this woman until maja. When you put na federal government nke Buhari hijackere nonsense ahụ na-ekwu. Jide youth ai soka akwaga n'ụlọ akpụrụ youth. Gagbuo ihe egburu because in na-enweta Biafra. Nnamdi Kanu si na ya chọrọ inweta Biafra peacefully. Ngwa. And the ESN already so iche nche n'ime ọhịa. There is ebe the ESN no.
Lolo Nneka Chimezie. Our leader Mazen Nana Kansina, you went to Biafra PC for Opoya. Man, under your watch, attack our leader Mazen Nana Kanan terrorist. Now 2021 in our Imo State, Kendi Nebundi in the Marinimo State. Kendi Nebundi Marinenugu State. Kendi Nebundi Madnanambra State. By then, Simon E. Babatabe. Oh, Kwajuju Kanjura Gajongi again. Can you come and tell Biafrans who Kedizonye Nebu Fano? Now that 2021, 2022. I want to know. I wanted a master now the can less the Eastern Security Network. Lolo Nneka Chimezie, can you tell us the reason? I wanted a master now the can the Eastern Security Network. Can you tell us the reason? Can you? No, Lolo Nneka Chimezie, remember. Ndubru's of form vigilante group one motor Yoruba. Boya Matekun. Akaneku, Nde Fulani, me Nkefa. Boya Mami Bapaya Posai Dinkefa. Obato bien on social media, not on the governors, let them form their own group, vigilante group. Then here. Mela Wadida Mazen Nandi Kanaji way form an Eastern Security Network. Ijiwe protect your neighbor. Kedi the reason? Obodo Demma, Awarida Mazen Nandi Kano, we create Eastern Security Network. Because I feel maybe Obodo Demma, and I form a vigilante group. Can you come and tell us, Biagwa, Kedifa, Awarida Mazen Nandi Kano, Jiwe create Eastern Security Network? Ebo Obodo Demma, Ebo Wolande Nebu Mad. Now I say that no form Eastern Security Network, and that Eastern Security Network on inside the bush. Because if I name inside the bush, or on the Fulani Solendala and Anibo, terrorist Solendala and Anibo. Come on, no one on the Eastern Security Network on inside the bush. In what he came from inside this Eastern Security Network, I like it put inside the bush. Get the cabin in Meba. Masane kidnap on what never up inside the bush. My father kidnap one, never inside the bush, never inside the bush, ne rape inside the bush. My neighbor, son, a gin deny, ne rape deny, now walk over and conic and more here. And then we Eastern Security Network inside the bush. Lolo Nneka Chimezie when he came Kowalamia. In what he came back Kowalamia. Actually, I get this woman auntie more than I am. And in a crack and a no Hakahano. On Adia, query no query. Also, happily again. Upon one cross a man, Chukwu Di Ya particular. Soludo, Macanim and I got the chef was saying here. Chukwu Di Ya particular. Nneka Chimezie, Okuni na equal back for A to Z. Ongolebe for Chukwu Di Ya afa. Because it's okay, would one mad, amen. Why did you work for? Chukwu Di Ya ekporo. Why did you work for? Because you don't know what if he attack. Ebi neighbor aside that now the Nigerian government in a which are funding mad in a community. Ne butcher send mad, ne send them mad exile, not just send them mad in the community, not their communities. Last time Israel now started to company wound by. O wobe ko ebi ku the even did wound by for Chukwu Di Ya afa. Nice Chukwu Di Ya reputapana. You see how stupid it is. If you na somebody didn't stand, yeah, it won't stand. It got one because he could because he might hear. Utaki yes nebu money all the time. Hopefully legi iye ji mo buri ko chanya. Na na agent. Butere sit at home. Butere ndami nulo no sit at home. Nandi was not by force, na force gandi we je we cock no.
ndị Igbo gbakwa nkịtị ka nọ na dadia sitatum ewe chefuo ihe kpọta ndami na oze mepesa business centers na be anyị ihe awụ ihe ndị gọvanọ anyị mere mgbe ndị gọvanọ anyị kpọtazi asarị dị kebụ ọ nọ na-ekwuzi asarị na-egbu Nanegente, their governors bring Asari Dokubo in. Hane Kuzi, Asari Dokuba Nebu. Now, Lord on Nekachi Mezes now, Asina Obatobie work with Nigerian government. And they be on a bone and army. Obatobie claim no yabu. While on our work with the Nigerian government. And Nigerian government go to Finland. Somebody now work with the Nigerian government. Fight here, everything. It make sure. Collide that with Ngozo on a base and Ogenkele. It make sure na enelo Obatobie down. Because without Madnaba, nobody can nail Obatobie. You see, Nane Gente. IPOP just to blackmail IPOP and destroy IPOP. So Dr. Ngozo, but in as much as we all appreciate one way or the other, more president of the Women Assembly, ne he kwaja, antake gane he, man in your order. Water, please, disease. You are not the president of IPOP, you are not even a member of IPOP self. So Otuno, and don't gap at a Kawarani Ahotuno. One I got like what one nam the color because all your name. I'll take it, but I sign and name the color Simon Equini. If this woman who could ever and bad wine in a pump on the phone is some catchiful. Genunti. Soludo, Macanim and I got the chef was saying here. Butere sit at home. Butere and Daminulo, no sit at home. Nandi was not by force, not force again. Which means in Liverpool, now be a chef zie Soludo, I be a chef zie Butere and Dami. Nas no sit at home. None again. The wage with cock and no. Indeed, what can take on that sit at home. A word now, Okuneka Chimezie Adam straight here. Neka Chimezie, your topic Adam straight here. Yes, indeed. I be a chef zie, governor, I be a chef zie, if a quatraji wave but andami, Nas no sit at home, which need to be a dissented. Kaneku, Ndibo, Quechili, Senator cannot sit at home if for no gather complete, if for no gather straight. In Ataka Silk Atakara. In fact, in a nato open, in a toko to a sim, Mamma Anamana, Yao, EJ to Tamango, EJ each a mango, if a mango or tanka, the or tanko, buffet, oh, yeah, mango, Manatakas Chichane. None again. For in here, what and damn knows the Mepesa business centers. Nabani. Now, a chef Zave Patarandani. A chef Rive Patarandani. Una Patarandani came because of sit at home. Lord on ne catching me a criminal gang group, which is Zoife Patarandani. Ndani we mepeze business center. Half the bundibo. Ejiwe Pokutefa, Mepeze business center. Half the bundibo, Ejiwe Pokutefa. Ne catching me a which is so. If you were tendon, we bundibo because of the Hana sit at home. We mepeze business center. Yeah, we hand the governor Simon. When the governor said what has that started the people. Oh no, so when Daniel was here, boo, mepeze business centers. No, when Daniel was here, watch, mepeze business centers. Ndi governor fa we mezie dia ndami abandon we jezie recruituo Asari Dokubo we say that contract enyele ndami ibia bu ndi Igbo we say enyeze Asari Dokubo na na ege this woman nte see Asari na-egbu ewe pose ya IPOP just to blackmail IPOP and destroy IPOP. So Dr. Ngozo but ewe pose ya IPOP which means na this woman okeba vindicate
Biafra angels. Obatobie. You see, which asked me a thank you. No matter no so they are no Igbo. No matter no Igbo. It doesn't matter. Asụsụ Igbo awụrụ na word international language. Because ije na Google. Now this iPhone man now. Owo na ncho ide message with asụsụ Igbo now. Etinye na asụsụ Igbo. Udele m Igbo. You see, because see that in asụsụ Igbo, you can translate it anywhere. Iwolego di ewejelu lawyer Obatobie, eya translate here. Eya translate here. I translated here. I chose somebody international distinct even an body interpreter. This is another vindication. This is another one. This is another one. Ndu gbara no Obatobie osiale ehikwe nne nna na-ege ntị ụmụaja. As much as we all appreciate Mbainaba, one way or the other, more president of Igbo assembly. You see, enulifo kwule ebe a ka nchọrọ ịnụ. Nwa no nne ka Chimeze biko kwukwado n'ọzọ. So Dr. Ngozi, but in as much as we all appreciate Mbainaba, na all of them may appreciate Mbo Ngozi Olabeze na agba. Ifo ji wee kpuru nkata n'isi were gba ya okwu. Mbo na agba to stop Biafra for not come. Onye ka nne ka Chimeze ji wee mee ya appreciate. Na na-ege ntị. One way or the other, more president. One way in order, one way in order, one way on order, one way in order, one way on order. A way pose IPOP just to blackmail IPOP and destroy IPOP. So Dr. Ngozi, but in as much as we all appreciate Mbainaba, one way or the other, more one way or the other. Can so you know see one way or the other. We all appreciate Mbainaba, one way or the other, more president of Igbo assembly. Ne he kwaja anta ka ga na ehi. Igbo woman, chairman of Igbo Woman Assembly. Na-evi ikwe aja na aja ka Ngozi je na-evi. Achọrọ nke unu marazie ife this woman okwulu ebe a. Na family appreciate. O condemn Simon Ekpanjoko. O condemn Ngozi Olabeze. She condemn Simon Ekpanjoko. And yini now say Ngozi melu. Awadi Obatobie melu. Me Ngozi Olabeze mana Ngozi Olabeze is a COS, Chief of Staff under Simon Ekpa, which na everything Simon ume the Chief of Staff one idea because the Chief of all staff. You see, mana neka Chimezie appreciated Ngozi Olabugolo Fulani. And amazing how Obatobie appreciate. Check them now. Check his in here. Ome appreciate Simon Ekpanjoko, which Ngozi Olabugolo Fulani is her Chief of Staff, COS. Yeni ne Simon me Ngozi Olabugolo Fulani or Chief of Staff, Chief of all staff. Nyawana control everything staff. Yeni no on only na alo. Biafran government in exile. Ngozi Olabugolo Fulani control them. Ebo Kobe, this woman will appreciate.
appreciation o mere Ngozi Olabezo because na Ngozi lele ọbata obie. Because he watching ife okwuru na fa nwa mere appreciate ọrụ ya na ife kwesịrị na-ekwe iwe aja ị na-ebi aja ka dị ọrụ ahụ Ngozi lụrụ wee na complete. Oh my God. Amalazikwe no no man understand ama nka mesi na nke adịkwa open. Nke adịkwa open. Because ebe this woman na-azọ ndị IPOP wee na-aba na ọbata obie hijack the struggle. Or hijack the struggle with Ngozi. Or no hijack the struggle. Ngozi ji wee wu chief of staff. Now, Neka Chimeze no eba na asị unu that na family appreciate ọlụ Ngozi na alụ kpatala o ji wee kpuru nkata n'isi wee gwa Ngozi okwu. Achọrọ nke unu werezi ile unu gwa eze unu ọnụ. Achọrọ nke unu were ile unu were gụọrọ eze unu ọnụ. Because more than them and they get a fight for Batobie. Fight for our leader Mazen Nandekano. Oh, and the DOS. Fight our leader Mazen Nandekano. Fight earlier to the extent that now everybody follow ya. I didn't show Batobie lapata. I didn't sure Batobie will come out. Mwaba to be put when the DOS na $40 million. It will stop sit at home. I'm not this idiot on idea that Nigeria Kurundi dog of sell out 40 million. How you will stop or sit at home and then collected that money. Then call back off sit at home. Call off all the protests and back of our leader Mazen Nandekano worldwide. I'm not on this idiot on idea. That's under the DOS, call off protest, call off sit at home, collected $40 million. Or 40 million naira, not dollars. Each way stop sit at home. Yes, my brother, Ngozi and the Lolo are partner in crime. Yes, Okugawu, a very good, a nice point. Actually, Nkonu Genti, confession neka chimezie. Kai continue kwa negeyente. Man, in your order. Water, please, disease. You are not the president of IPOP. You are not even a member of IPOP, self. So Otuno and don't get but a Kawarani Ahotuno. One I got like what one Nam the Cali because all your name. I'll take a ship to sign and Nam the Cali Simon Equini. I'm drawing myself or Simba. Here's how we have a platform you promote to US what on your quasi. Our leader Mazen Nandekano, you don't need to ask him. And that's on this program. Eba our leader Mazen Nandekano say, follow Simon. He is taking this struggle to another dimension. Follow him, share his program. No so watching the Simon and Joku name. There is no time our leader Mazen Nandekano be on a public. It's all about to be na Lady Biafra. Ya whatever is I just work on a Lady Biafra. No. Our leader Mazen Nandekano while I Biafra na Lady Biafra. Corner or why ya. Umunem biko achọrọ eji that program na ama ebe na mesimeta ya emejetere ya aka onye ọnwụ na ji that program ebe ha warida Mazen Nandekano say follow Simon. I chọrọ ka ikpọrọ ya lọ Nneka Chimezie ebe ọnụ be ihe. No way, so you need the job. Our leader Mazen Nandekano na be na court.
then force him to talk against Simon or Sean off on a court to say, don't go there. That is why Kedafa this idiot, Benjamin Omado Onyo Shidi, we're not mad. We're going in a young way, keep your person a court again. Because now I leader condemn on Simon. I'm not only my idea. You were a shameless idiot. And the talk is now boy boomer going with manile, Nina Quifemaro. Onya na edwige na apụta na akpari onwe gị. Why can't you tell that person to send his mother? Why can't you tell that person ko send die nne ye ka obia na akpari onwe ye otu esi be send gị be na disgrace yourself. Na ekwu ife maro. Ya wadi da mazin na de kana sin ya joso gba Simon. Ya kuwere anova. Kibia nke ahụ nke ase dele da mado no ya wadele that time. Mana ọbata obi confirm that message. Aka meji kwete n'ezo. Mana nke obi na ledo Biafra, what the whole Biafra na ledo Biafra. Awari da mazin na de kana ya asisi gina ye kuro. Iwe idea na awari da mazin na de kana ọbata obi emere awari da mazin na de kana interview. Which DOS fight everything. Awari da mazin na de kana have bia that interview. It's like mbengporo. It's like mbengporo. It's like mbengporo. Chere, lolo nneka Chimezie. Enwetego m ndo nwanne m ndo nwa Chineke. Ka anyị kpọrọ ya lolo nneka Chimezie maka ama na ọ na watch this program. Ka nneka lolo nneka Chimezie kwụsị ịkparị onwe everywhere, every corner na eje ọ disgrace onwe na eje. Lolo nneka Chimezie, achọrọ nke ige ntị na this voice because he will a mad dog. Listen to this message. If I were the Mazen Nandekano, you must listen to him and share his videos accordingly. Very, very important. He is bringing a new dimension. You must go and listen to Simon Ekpa, who is doing a very fantastic job. Very great job that Simon Ekpa is doing. Very, very, absolutely fantastic job that he's doing. You must listen to him and share his videos accordingly. Very, very important. He is bringing a new dimension to this very awareness that we are making, and you must listen to him. Very, very important. What qualifies you to call me a terrorist? What is the criteria for somebody to become a terrorist? You know, I want you to know that what is, you know, what qualifies, if you are calling me a terrorist, you are equally calling myself a terrorist. You see, you must go and listen to Simon Ekpa, who is doing a very fantastic job. Very great job that Simon Ekpa is doing. Very, very, absolutely fantastic job that he's doing. You must listen to him and share his videos accordingly. Very, very important. He is bringing a new dimension to this very awareness that we are making, and you must listen to him. Very, very important. What? Do you hear our leader Mazen Nandekano? Lolo Nneka Chimezie. Ntigi onatala okwu awarida mma chọtakwuru ga ebe ahụ awarida ọbata obi esila awarida ebe ahụ ọbata obi emela awarida Maazị Nnamdi Kanu interview awarida wee jụọ awarida Maazị Nnamdi Kanu onye ndu isi na ị na-achọ 100 men osia yes o wee sị na ya nwa 50. Now Nneka Chimezie afụgo that na Biafra na-ekwu okwu ya and he just fight. All this IPOP I na fight undulele the struggle. The terrorists among the IPOP on the in a defend. A criminal among the IPOP. A betrayers among the IPOP on the betray in the protect. Need they protect the main IPOP. Indeed they protect would the enemy of IPOP can protect. Never what did a Martin Nandekano Kuluku about Simon. And this is not the only thing in law. Unosaya with J broadcast one and they do Biafra. If I wanted a Martin Nandekano Kulumbojeling on an Akandi DSS.
mana nke ọ gwara the whole Biafra sị na lady Biafra lọrọ Nneka Chimezie esi na ịnụ ya ka anyị continue kwa na-ege ya nonsense ntị. Let's go back to your rubbish. Ngwa. Na hijack is a war government. Radi kana we to dali bodo e tawa ha kwala again. Biko onye obula hụrụ ihe a na to saa ya tiri ya ro Dr. Ngozi Orabeze na kasia na anyị napatara their government in exile. Ya chụwa ha na exile ha no. Ochinya order ya nye members ya order na exile ha no. Shut up. Iwe Ngozi na-achụ USBG terrorist organization. Nyawa commander general. Okay? And your command ya ka unu ji wele gbuo ọchụ na Okigwe. Command Ngozi ka unu ji wee gbuo ọchụ na alọ ndị Izọgụ na 2025. Command ya ka unu ji wee gbuo ọchụ na ụmụaka na 2025. Ya asị na-eme ahụ. Don't pretend. You and Ngozi is the same. Then over na enwere members ha na ebe ha ji akpụrụ okwu ha gawa na exile ahụ. Ga achụwa ha achụwa ịga ha na ebe ahụ na ya directive. Ndị na-emere onwe ha protest peacefully won the main market. Old hip hop did ha. How would your member in exile? Sure. Nka 100% sure. If you equal yes, I will support you. Nankoma, Manebana Nankojo and Kekwasre. I said, I'm going to age a baho. Oh, won't put a gas straight is the Ngozo's each or easy half in the Metua Simon Epaka. Because Nanki goes to nature of Biafra. This program, this idiot two men, this role on Nneka Chimezie men, gone away go see that no agent of darkness. This woman who do the bundibo, also Nandi ne bundibo. This woman and then goes all a based on the same group. Only if it nka ways you work on me. Eba this program can this woman who put everything. Obatobia na prison. And the any no was Obatobia totally is what I see here. Is what I say. Only an eba na saying na Nigerian government in a bunde by Nebu community. No Obatobia launch the amount the tank. While na say there is no time Obatobia launch the amount the tank. There is no time Obatobia could amount the tank. Oh no, as no Obatobia na bamba na abalanda Nigerian military that if you come in our land, Ibu has by according to this woman and Eku. The only thing Obatobia made that now. That in when Damia Batari wounded by a community, Ebu, Obatobia engage them. Mwasari Dokubo Batari wounded by Yahan Ebu, Obatobia engage them with Biafran liberation. Which na Nneka Chimezie na choke if our pour the Biafra liberation out. Juzie la Nneka Chimezie. Kezi fene sele Obatobia na ndani. Onwodike wa ifede sele fano. Awuron di Igbo fa na agba ebu and this criminal call Nneka Chimezie manani a na-ekwu terrorist. Asig no repentant terrorist. Eyikori akwa ndani. The same terrorists and they terrorize our land. No, we just in the by. We have for that no battle be a quero. Can wipe which about a fundibo by engaging them with the Nigerian with the Biafra liberation. However, not do enough. I just make contract with Asari Dokubo. Asari Dokubo, people go again, no engage in the by, no, we just in the by. Which the Biafran liberation engage them. Ajugo masa Nneka Chimezie na criminal indo tie. Asari Dokubo sina na ndani ya na anogo. Which na akpọrọ m ya chele. Ka mma na moye nwete ka mkpokwara Nneka Chimezie because nse gị na ife na atọ ụtọ agwa gị ife ọ na atọ ka ya. Chele no ka mbia. Ya. Nneka Chimezie achọ nke ige ntị n'ife Asari Dokubo kwuru ebe a. Let's know this one. You don't have any face up with the military. I said what I said. Helicopters were flying over my house. And even today, as we are talking now, in Imo,
the military people, the army, the navy are standing side by side with my men fighting at Okigwe. Now, ana m ajụ n'ụlọ Nneka Chimezie, kedu onye ya na ndị amị ị nwere ike ịgwa m onye ya na Asali Dokubo na fight na Okigwe? Kedu ndị Asali Dokubo na fight na Okigwe n'ụlọ Nneka Chimezie? Kedu ndị fana ndị amị Asali Dokubo boys and the Nigerian terrorist military na navy na fight na Okigwe? Onende kapana fana anu ogwa na Okigwe na 2025 Nneka Chimezie na ife Asali Dokubo kwuru azi na ya nwe na-ekwu okwu a now na ndị amị ya ndị boys ya na Nigerian terrorist military in uniform or in uniform and the navy, Nigerian navy na anu ogu na Okigwe. Lolo Nneka Chimezie, kedu ndị ya na fa na anu ogu a nwere ike ịgwa m? Achọkwa nke ịzamia de no nwụrụ another thing achọ nke igecha Asali Dokubo ntị n'ụlọ Nneka Chimezie ijiri go Anidiato now in Imo. So some of them coming to make these things. I laugh. You know why they do this is working for the federal government, so there are certain things they cannot say. What they cannot say to other people, they are saying that insurgency will not end. EGBA. So how what is Zenya? They don't want even make a Nneka Chimezie gay again. Nneka Chimezie listen, because each of Kaigafa I Jefa this night. Thank you, my brother. Thank you, is one name. Genunte. Kai goes in Nneka, not on Nneka Chimezie something normal, because I found that this woman way coward, and she will remain coward and under. Achọrọ m ka lọlọ Nneka Chimezie gee ntị ebe a. Yes, once again, good morning, good afternoon, good night. It depends your time and your location. You are joining us today from Eastern is 24. Asem ka Chukwu Di Ya magozie na ayi. Ise. All right, I got up in also in if I will edika. Are they doing the lighting or are they doing the long thing? Because I noticed him now. If I could say they just one, the blade our people. Amen. My the reason that this audio clip now, Kabalo ki gay of mof, my getaya, Bowegi meeting. All right, over to you, Onyendu. In 2016, our lawyers, should I say our attorneys in Europe, approached the ICC to make or to present a very compelling case about the human rights abuses being perpetrated by the Nigerian government against the people of Biafra. In 2016, Lolo Nneka Chimezie kawadida mazen nandi kani na-ekwu okwu a. In fact, Lolo Nneka Chimezie in 2016, kawadida mazen nandi kani na-ekwu okwu genocide. Nigerian military na-egbucha sinde bai. As you well know, Gordon did a very wonderful work. That was in 2016. Also in 2017, additional work was done by our lawyers here in the United States of America. In 2018, additional work was done by our lawyers back home. In 2019, we hired one of the top human rights lawyers in the world to litigate this very matter before the ICC against the Nigerian government. In that same 2019, and as you said, I believe for the very first time, I'm providing clarity on this very matter.
I went to the ICC myself. Okay. I went to ICC myself. I was deposed. I told them exactly what was happening. They said we shouldn't discuss it when we go outside, and we've been waiting since 2019. We're in 2021. And instead of doing something about the, should I say, the very relentless pursuit of the Biafran people, the Nigerian government has been emboldened, the zoo has been emboldened into killing our people, not just killing us. We have now arrived at a situation where our women are being abducted. Okay. And raped. Do you hear this? Do you hear what the master Nandekano? Now you na to the point now Igbo women and I kidnap Zifa. By who? Neka Chimezie. Lolo Neka Chimezie Otrona Lani by who? Chineke Pokwago. By who? Neka Chimezie racing to our leader. Because ICC failed to do something for how many years now? 2016, 2017, 2018, 2019. We hired people in the Hague on a permanent basis, paying them tons of money to be collecting all this evidence against the Nigerian government for the sole purpose of bringing this matter before the ICC, at least for them to investigate. But due to the overwhelming political pressure on them, they have not been able to do anything about it. The only reason why they issued some kind of statement a few weeks ago, or should I say a couple of months ago, was because of the NSAS protest. If not, they would have mentioned it. I am in the United States of America, where we've hired a very top lobbying firm at Washington, D.C. at huge expense, I must tell you. You also know about the submissions we made to the United Nations. Angela Calamar's report, everyone has read it. We went there, IPOB, she mentioned IPOB and Biafra. You can see that report on human rights abuses in the zoo. I have been to Geneva. I sat down with United Nations officials in Geneva. I have been to the EU. Most of them have been to the House of Lords to make a presentation before Brandon Scopes. I have been to Capitol Hill here in the United States of America, in Washington, to present our case. So where else do you want us to take our cases to before something is done about it? These are the things that people don't understand. Most of the contracts, most of the work we are doing, you cannot see them. You cannot write about them or talk about them. If not for this very program, I won't be discussing this. But it's about time our people realize that we are doing all we can to present all this catalog of abuse and degradation before the conscience of the international community. But unfortunately, Britain is working for Nigeria. There is what I call a climate of neocolonialism still prevalent in Nigeria, and they still see Nigeria as a contraption they created. They still see Nigeria as a place they can come to Biafra and take our oil and gas without paying for it. Therefore, anything that can sustain the false unity of Nigeria is what they are going to encourage. They see Biafra agitation as an antithesis to that very plan which they have, which is to keep this contraption together for them to have unfettered and unrestricted access to our resources. And that is what has been happening. But unfortunately, our people are not intelligent enough to understand it. Every year we spend money. We have somebody in the Hague right now collecting all the evidence, the rape cases, everything, all the murders, all the unprovoked attacks and invasions, everything. But for ICC to call up that very case is another problem. When I say that Biafra is going to be the last miracle on earth, people don't quite understand what I mean by that. Biafrans don't know the number of people and forces against them. They don't understand it. Those of us at the cold face of this struggle, deep inside it, we know who our enemies are. Nekachimezes are one of the enemies. Nekachimezes are one of the forces. Okunagota,
This program of our leader Mazen Nandekano, I are complete it because of the 27 minutes. But no one can what no oku come bata or batobie. Because na neka chimeze yafo all these things complete. One on kaye do for no one. Achom koge obatobiente because maybe no be voice of this obatobie. Or I don't show not to voice Simon Epa before. I don't know if Simon Epa and Joko le present. Good afternoon, fellow Biafrans all over the world. This is the 16th day of December 2022, and we are very, very angry. We are not happy. The news coming from the DSS dungeon from Abuja suggests that the DSS no longer provide food for our leader, Mazi Nnamdi Kanu, who is in their custody, illegally in their custody. Okay. And we have also read... Do you hear what our leader Obatobie kuru? Do you hear our leader Obatobie kuru? Ebeka those who dog of sell out to go no. More Obatobie will only realize this alarm na 2022. Adenye our leader Mazi Nnamdi Kanu. And then with those I pop in a present, in a protect. The only IPOP Nekachimeze they protect you the terrorist IPOP. Those terrorists join the IPOP. Do I have found this one came for today our brother Kuru. Nandini ne somba and a better IPOB. Do I have found Dibo. Na Sibo. Ne mepesi ne menka ne menkoso. Na to na wadi da Mazi Nnamdi Kanu hanchani in the petaze ife na go sina ba ne kusina ba was in Dibo. Na fa run the IPOB. No te never jawal. Oba can do nekachimeze ne protect. Ebo le commander ngozi by setting up at obie. Chineke. That gente. No wonder ngozi jisem na na mara onye chinekachimeze na I wonder if mona support nekachimeze. In the news that the family of our leader has been able to raise 1 million naira for his feeding. So when we say that the case of Mazi Nnamdi Kanu has gone beyond family business and family matter, this is where we come in. So for this reason, from today, the auto-piloted IPOB under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu will be making available every month 2 million naira for his feeding. Okay. The reason it is going to be 2 million for his feeding every month will be because we know that the DSS, this same DSS, will be stealing from that money because Nigeria are criminals. The security agents, they are criminals. Nekachimeze, do you hear Obatobie talking? Nekachimeze, where is your criminal people in the Wokufa? Where is there? Rebecca Fano. More Batobie, a take this more. Agwangana and Ajaya, I wait for Simon I Polafa. I more anibo yena chuarege. By whom we may pon with Simon after. Onye megide Simon ya na scot free. I wanted the Mazi Nnamdi Kanu the sentence. Most of these people that will be stealing from the money. So we are going to do everything possible to provide 2 million for his feeding. We don't want them to feed him again. We don't need their feeding. So, but when we provide this money every month, we'll be expecting that at no point in time will they starve Mazi Nnamdi Kanu from today going forward. Thank you, and may God bless Biafrans. Good afternoon, everyone, Biafra people. This is the 16th day of December 2022. I have come across messages from one Peter Agbakalo. Peter Agbakalo, a reporter and senior editor with the Sun newspaper. I saw what he posted. This is me. Somebody from Germany is giving you all manner of all these Nigeria criminals in Germany, giving you information about Simon Ekpa, Interpol this, Interpol that. God is going to use me to end Nigeria. This evil Nigeria that is committing crimes that are known for crimes and terrorism. This evil Nigeria that is supporting terrorism. And all you people do is to support Nigeria because you are getting paid
for the job and the evil journalism you do. Peter Agbakalo, this is Simon Ekpa talking, and you can see I am driving. But let me tell you, all of you will fail. You will see how you are going to fail next year. And at the end, Biafra will come. Sure. Thank you. The fact is that it is true, as you heard from Mazi Simon Ekpa. I said the family of Mazi Nnamdi Kanu raised the sum of 1 million naira for his feeding and medication. Mazi Nnamdi Kanu's family raised 1 million naira for his feeding in DSS custody, as Nigeria DSS lack fund for his feeding and medication for over. Pipe up, Nneka Chimezie. To pipe up, Nneka Chimezie. Jụọ Nneka Chimezie ebe ka ndị pipe up ya nọ, ma famili agwadida Maazị Nnamdi Kanu a na-elezi ego nwanne fa nwoke ji eri nri. And all this our family Maazị Nnamdi Kanu ka Nneka Chimezie jejesa ya chụọ ha ncha niile, ya chụọ all of them. Ebe ka ndị pipe up Nneka Chimezie nọ, a very useless, hopeless, idiot woman. Enwero shame. Omara that in everything they documented. Onwelende Chineke gozi. They keep gas all these things. Amara nkunu si eme. Mana Chineke gozi lemon. Chineke gozi wegi o. Oh. Back 10 days. You know, yesterday I made a brief video about it when I also blow the alarm that Mazi Nnamdi Kanu has not been eating for the past 9 days and his medication, and he sent a message through Barrister Aloy Ejemako that he should make it public. Okay. And he made it public. In fact, that was why we got to hear about it. Ebeka Nneka Chimezie na anụkwa. Achọrọ nke ije under your pipe up. The original group of pipe up ndị anyị na-edefend we bu ndị by organ harvest or for the mia. Ebeka ndị pipe up ga ha nọ. Ma wadida Maazị Nnamdi Kanu anọ 10 days eri nri. Ebeka handle pipe up go nọ Nneka Chimezie gebe ntị. Ahize ọbata obie. Na wadida Maazị Nnamdi Kanu dondo 4 years and then aka ndị DSS. Wana wadida ọbata obie na ya. If not ọbata obie na ya na-egbu wore da ma. Na na-ege ntị. And Barrister Aloy Ejemako said Maazị Nnamdi Kanu instruct him to make it public. That means they need solution, okay? And again, for you to know that the heart of Simon Ekpa, you see, he came out and he's trying to say that, oh, I'm going to support all the autopilot IPOB that are going to support with 2 million naira feeding every month. You know that when it comes to this, when it comes to Maazị Nnamdi Kanu's feeding or money for him to feed, money for his welfare, is never a problem. We know quite all right that a lot of people are going to rise up to contribute this money. Yes, when you talk about the money, the feeding of Maazị Nnamdi Kanu, I think that millions of people will want to support. Even non-IPOB members we love to support in this particular aspect. And then Maazị Simon Ekpa came up and said his own little way that he can help through the IPOB autopilot. And before I go into the news in details, I want each and every one of us to listen or to hear what Maazị Kanuta Kanu says about Maazị Simon Ekpa and the sit at home, and what they are thinking that Maazị Simon Ekpa is doing, okay, before we talk about the money that he will love to support Maazị Nnamdi Kanu with. So now, let's go. Now, this is from Maazị Kanuta Kanu, okay. The post that he was referring to was written by Daily Post Nigeria or something, when they said Nnamdi Kanu, Simon Ekpa battle for souls of IPOB, okay? That was the topic of the post. And Kanuta Kanu
respond and said, IPOB has one central command, and that is Mazi Nnamdi Kanu. Anything contrary is anti-IPOB. And he said some politicians are behind the killings in Biafra land through some persons just to destabilize Southeast. And he concluded by saying Simon Ekpa sit at home was not for Mazi Nnamdi Kanu's release, but for his paymaster. So now come to think of it, if Mazi Kanu did not as well believe in Simon Ekpa, the sit at home, the quest for Biafra freedom, and what he's doing, is automatically that Kanu is never in support of Simon Ekpa. Yes, because I had support of Simon Ekpa. Because na Kanu have build go even my ebo ye na atukora ego on eri. So Simon Ekpa come and stop it. Because he use goes Kanu okwanka bi yoma Kanu okwanka bi tre nwanne nwoke ajiri ebe ka awadi da Mazi Nnamdi Kanu nye na ya na abobi n'ụlọ wele pụọ nọ. Or so that na awadi da Mazi Nnamdi Kanu na mountain na-ekpe ekpere. Ebe awadi da Mazi Nnamdi Kanu na-eji hostage na Kenya. Kanu kwuru that na awadi da Mazi Nnamdi Kanu na mountain na-ekpe ekpere. Maka ọnwụ na Kanu lezili alarm. Awadi da Mazi Nnamdi Kanu yele ha nọ n'aka ndị DSS. Yele ha nọ na Nigeria. Yele ebunet Nigeria. Kanu support and follow, making sure so to contribute kidnap la wadida. Na ibu na wadida Mazi Nnamdi Kanu na Nigeria. Because I won't always the alarm. Kanu mana wadida Mazi Nnamdi Kanu na mountain. Or because Biafrans na wadida Mazi Nnamdi Kanu na mountain ne according to the DOS. So now we go against Simon or not paymaster. Now kita kuni ya Mazi na Simon or Nigerian paymaster. Because I form the master and ekbe na akugwo. Ona emi mo na eme. The same master si ahụ na ọ na-emeri ibe ọ na-eme jeje kwatụkwa ya nga. Ọkwa ịghọtago. So na ebe a ka unu ya afụzi ife ndị a na-eme. Any because of na ọbata obi pụta to help awadi da Mazi Nnamdi Kanu. Which na Kanu ntakana chọrọ ka awadi da Mazi Nnamdi Kanu pụta. And ife ọ chọrọ ka a na-atụrụ ya ego ka ọ na-eri. Ọ ka o ji jezo n'ukwu lọlọ Nneka Chimezie. Asem yes lọlọ Nneka Chimezie. Kedu afa nke na-eji ego na Germany nne nna ya anya. Ọ ka o ji wee best friend nne nna ya anya because ebe ego ya esi na-apụta. So Kanu ide this thing ahụ my problem. It don't disturb me at all. Mana ife nchọrọ ime ka lọlọ Nneka Chimezie marụ that na ofugo ife a na-ekwu maka ya. So ihe ndị a niile ibe degaziziri ebe ahụ kọmenti ndị mmadụ kwuchi na m adịghị interested in ege this nonsense Kanu because ihe niile edere ebe ahụ okay okwucha na this onye a na ozi onye na-ekwuzi onye kwuru okwu a ozi onye na Mazi Kanu don't even want what Simon Ekpa is doing, okay? He don't support, it's not the support of him, okay? And he believed that someone sent Simon Ekpa to do what he's doing, that he's working for his paymaster. And today also, the Aba mothers that protest, you heard what they said about autopilot IPOB and Simon Ekpa. So when you add all these things together, how are you so sure that Mazi Simon Ekpa raising 2 million for Mazi Nnamdi Kanu monthly will be acceptable? To my own understanding, I am just speaking, it's my own opinion. Now Simon Ekpa lazy 2 million every month, which in I am mbosi okwulu okwu a. Mbosi always that 2 million I need no here. Always that 2 million. Okwulu okwu 2 million and I so no total 2 million okay otago. So mana this thing now
ebe ọbata obi against our leader Mazi Nnamdi Kanu. Because for him to help the family, because for that now, all of the family of our leader Mazi Nnamdi Kanu, we will take a feed our leader. Age our leader because of Biafra. Normal, the person take good care of our leader Mazi Nnamdi Kanu, Nigeria, Biafran government. Not on family our leader Mazi Nnamdi Kanu or IPOP. But even do the dog of sellout, refusal, he take care of. Canon Takano fire happen never. Obatobi we say, okay, now no that co question. Oh, co question in a lazy go. Our leader Mazi Nnamdi Kanu Ejine. Na Biafrans they will take the money. Our leader Ejine. Oh, now what the Obatobi will pay agent. Oh, yes, Obasakwania. Our leader no eba. Duko otua Ngozi Olabeze n'oge nkeresi wee mee ọbata obi abandon na Finland. Oh, Ngozi Olabeze n'oge nkele paid agent. Otu afasi wee mee ọbata obi abandon na Finland ka ọ nọ na prison leka. Oh, ha paid agent. On that ka na paid agent. Not ọbata obi. Achọ nkafa gekwuo okwu ka Nneka Chimezie gekwuo okwu ọbata obi ekwuru here. Good evening, good morning, good afternoon, depending on where you are watching from. Welcome to the program. Welcome to the program. We are live and direct. To discuss on the frivolous charges against our leader Mazi Nnamdi Kanu. It is time we talk about it. Finally, they have released the fresh charges. So it is time we trash it even before the court. Between now and tomorrow, we will be trashing these frivolous charges against our leader before the court itself. So you have joined me this evening. It is going to be a very brief broadcast where I will start by analyzing these laughable and disgraceful charges brought against our leader. We know it that these people have nothing against Mazi Nnamdi Kanu. Yes, we are going to spend just probably 45 minutes to this broadcast. So, and we are now asking everyone, because Facebook, for one reason or the other, decided after appeal, which I know the appeal is just nothing. So after the appeal, they decided to lift the ban for 30 days. So we are back again on Facebook and we continue to move. So it is not just a day to the court of our leader that they are going to suspend our Facebook. So that was a big challenge. But here we are, and we are back, for good. So join me now on Enter Biafra live streaming app. Join me on YouTube. Join me on other social platforms except Facebook. Yes. Right. Thank you very much. See you there. If you want to know more about the charges brought against our leader, we start this evening. Let us disgrace these shameful and laughable charges against our leader. Join us. Now, achọrọ m ka Lolo Nneka Chimezie gwa anyị kedu IPOP nke ọ na-ekwu okwu ya. IPOP ọbata obie ka IPOP dog of sellout, because a watcher ọbata obie never
wepụ onwe enwe mgbe o wepụrụ onwe a member of IPOB, to be a member of IPOB. No. He continued moving with IPOB. So ya can na juzi lolo neka chimezie. All these lies, can they be ha? Can you come and tell us? Can they bend that dog of sellout? Ndan gonna fuck with watch and buy because on they protect. Ndunya laka we la wali da mazen na de kanu. Because say be say ne kwe na atukwa na wali da mazen na de kanu nga mkpoloka o. Na atukwa na ya nga mkpoloka o. Na anya ka ngwa gi. Lolo ne ka Chinemeze mmadu abụghị Chukwu. Unu emegide n'ife uju ji wee wụrụ mmadụ wee tụọ ya nga. Mana Chineke eme nke o ji wee wụrụ Chukwu. Mana kwefulu ya n'Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ is not for sale. Ma ọnwụ ma ị na-ekwu okwu maka Ngozi Ọnabụgwolo Fulani jere gwa terrorist group ye anafe etigharị. Ọtaka ịma na Ngozi na-egbu ọchụ. Ọtaka ị nwere idea ịmavụ ka unu si egbu unu ụmụ udere na-aṅụ ọbara. Lolo Nneka Chimezie ifere megbu oge. Ụmụnne ndị line is open. Nwere onye nwere okwu. Ọwụ na onwe ka anyị move forward. Echi niile this program about ọbata obie mmebido n'isi because anyị kwesịrị ịkpọcha that program. Anyị kwesịrị finish the program. Ka unu nụ ife ọbata obie kwuru that place. Nneka Chimezie ji persecute ọbata obie. Nneka Chimezie ji akparị ọbata obie. Nneka Chimezie ji ewetara ọbata obie ọnụ na something ọmarọ. Ọnụ bedu voice Simon. Ọma dị ife Simon na-ekwu ọma ka Simon na-asụkwa asụ. Ọgba ịkwa ha arụkwa. Nneka Chimezie vunye mobile phone ya bịala ife ozugbo kọba inyo. Kọba inyo. Hello? Hello? Na mgbede ụtụtụ ọma. Ada. Olu m ekele gị biko nwanne m jisi ike bụ. Biko. Ụmụajana. Nọ ndị US ka anyị ga na-ekele good morning na ka ọ bụ ihe na ka ibe. Mba no na US no good afternoon or good evening or whatever. Hello? Hello, network gị na-enye nsogbu. Network ya na-enye nsogbu. So, ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ. Anyị emechi anyị na-akpọ n'ụla. Asị Chukwu m ya gọziele nwoke gọziele nwaanyị. Unu afụgo ka o si wee dị. Nụkwanụ confession Nneka Chimezie. Because na Nneka Chimezie nwemele a very big confession. A very big confession. A very big one. Too much. Na Nneka Chimezie akọwala na gị ka o si eme and vindicate ọbata obie and Biafra angel again. Nke ahụ my joy. I'm happy about it. And otu akafa ya esi na-eme na-aga until ọbata obie eje court. Ọkwa na ọbata obie oye win na this case. Na amakwa ya eme no win. Ama mi ve eme na ọbata obie ya win in this case. Honestly. Emunne masị m unu kacha ifo na ụmụajana. Ka ọ dị n'echi niile. Ụla doledo. Bye bye. Oh, country bye bye. Ntinye aka na-ekọt phone. Hello? Okay, Adam. Adu ụmụ Igbo ji eje mba. Nne m. Ọ dị ka Nneka Chimezie need popularity. Nye ọchọ ka eme, ọ dị dị popular. Mana ọ dị ka ụmụaka na ya enye that popularity ọ na-elu for. Anyị enye ya very soon. Because ọ chọrọ ka notice ya no nya audio cost so. Onye kwe. Onye eji China, onye eji China ọ bụrụ ọbata obie.
ọ ibe agwala ha ya kwuo ịma Nneka Chimezie nke ọ na agwala ya kwuo ọ gbapụtakwuwe nke na-eme m n'isi bụ nya na some of ndị kpụrụ nwe ha ndị Igbo bụ ndị debere anyị ebe anyị nọ. Guys, ị na-ajụ gịnị bụ uru Nneka Chimezie ọ na-eme ka ihu nya ka uru ya ego ndị ọ chọrọ ego ndị Fulani otebe ọ na-eri otego na ọ na-eri ego ndị Fulani mọda mụrụ nwa 9 months buru afọ ime a na-egbu ụmụ youth Nneka Chimezie a na-amụ ya ọkụ ọcha anyị Igbo ya bịakwa nwaanyị a ntụọra eziokwu ọ bịago ya abịa anyị Igbo ya abịa nwaanyị a ntụọra na ha disgrace onwe na-akpagharị iwe ọchịa ife dị so ụmụanụ kwuru ọ bịara inye Ngozi Alabugolo Fulani warning o nwekwara na okwu ọ nwere okwu ọ gwara Ngozi o nwere okwu ọ gwara ọkwa Simon ka ọ kparịrị o ihe niile o kwuru ebe a ngwa Simon ka ọ kparịrị enwe ihe notice be ha about Nneka watcha Nneka na-ebu ụzọ were propaganda pụta mana onye ọ na-target bụ Simon. Yes. Nneka na-arụrụ DOS ọrụ ha hapụbe Simon aka akwa na ha tụrụ mkpọrọ ha ezubeghị ike mbụ egwu Simon aka na-atụ unu ndị dog of sellout nye ofu onye kunu na-amara jijiji like this mana unu si n'unu bụ ụmụ nwoke ka mechikwa nkịta nkwụ kịta ụmụ nwoke ebe abịa m ọgụ ka mechikwa enwere ụmụ nwoke niile ya abịa because o nwere ụmụ nwoke o nwere nwoke ana na-ezezi anụ because ọkwa ndị DOS aso na ndị nwoke and orubena ma oge kere ma Ngozi Orabeze according to anọ m na Walmart mgbe nna watch nna ike in a play their secret evil meeting. My question buru urube echekwa m na Ngozi si nọ ndị abụ ndị esevu Biafra nya ya toro ndị Biafra torube ka ya fụ ndị na-eje nrọ nna ọ ka iwere fọnụ onye ọghara ka agba ọ ka iwere fụ so ihe ajụzi Ngozi Alabugolo Fulani ihe ajụzi ya ebe a na-aba ịmụna na-eme and ihe ọzọ jụrụ onwe m mgbe m na-eme shopping bụ asị myself ka njikwa ahụ so ihere ha eme Ngozi na oge nkere so otu oge nkere pụtacha Ngozi nyunyo pụta dice onye ka ndị Amerịka ma ọ bụ ndị ụwa niile ya si n'ọnyanwa bụ lida ndị Biafra na Ngozi nyopụtara oge kere nyopụta ọ ka iwere fụ na the meeting ọ ka iwe fụ na the meeting na-emego esi ilu onye emego the meeting Ngozi Alabeze na oge nkele mere meeting a oge nkele wee pụta mee announcement kwara na Ngozi na-eme arrangement ndị ya egbu ụmụazị banye na protest today na Rose nọ na secret meeting okay ebe a na-egbu ụmụaja okay ebe a na-akpa ihe a ya eme ụmụaja Rose jiri maka ego na ihe ụwa ji maka ego na-eme ọ dịkwa egwu Rose and amahụ dị smart gị bụ nwaanyị dị n'ụwa ịmana ife anyị kwu n'ikwuchara ya dịka ihe a bụrụ eziokwu na Ngozi mma wepụta ihu Rose ka ọ ya abụ echi Rose ji sere mmadụ ka ndị mmadụ si ya na-ebusabụ mana Ngozi ka amaghị na otu anụnwa nweghị ihere ka Rose ha enweghị ihere na ọ bụsịghị inye ha ego apụta ka o werie they not send Ngozi ka they not send and the nwaanyị okwesị ka a na-akpọ ya Ngozi ka Halimatu Abubakar enweghị ihere ndị otu ga-enweghị ihere Ngozi Alabeze mara ụma wee wepụta dati Loze onye nwe onye wepụtara ya o because Loze nọ underground ya ọ nọ ya o because iwe ọcha
akpachanya wee wepụta so because ndozie kwuru okwu wee sikwuchasị na Ngozi mere understand na o nwere ife Ngozi ya emenwu na ihe gbasara security. So now Ngozi Olabueze wee wepụta ya ka iwere n'afọ onye dịka ezibida onye ọbụla adanni notisikwa na most of ndị a pụtara ikwu okwu Biafra onye bụ original nwafọ Igbo onwekwa nke Labai onye Igbo Labai awụ onye Igbo. All these criminals are Fulanis. All of them are Fulanis. Because this is what I'm saying. This is what I'm saying. I feel me nwafọ Igbo nwike support ihe Ngozi na okekere na-eme. Although possible. Mana bụkwa na onwe ndị fọrọ ebe ahụ ihe ọbụla amịta ha ewere isi ya bụrụ adaka onye ọzọ kwuo kachifọ. Nne m ife kpatara Ngozi Olabueze ji wee lọlọ Nneka Chimezie ji wee pụta njem a ịma na Ngozi Olabueze sendiri meseji maka okwu ahụ o kwuru. Yes, okwu ahụ o kwuru. So Ngozi Olabueze ya okwu kwuru ọsị dat na warida Maazị Nnamdi Kanu si no IPOB ọkwịghọtago. So the thing adị Ngozi wee leave ole message. Yes, Ngozi kwuru okwu na fundraising wee lizere message n'okwu ahụ o kwuru. So Nneka Chimezie wee bịa return match wee because ịma na Ngozi wụ their chief onye Ngozi wụ their overlord o ji wee sị na ya ekpu nkata n'isi wee ngwa Ngozi okwu. So okwu ọsị asọkịta aza eze anya ekpuru nkata n'isi wee gwa ya okwu. So Nneka Chimezie kpuru nkata n'isi wee kpụọ Ngozi okwu ka i were marazi ebe Ngozi na ebe Nneka Chimezie Ngozi kwuru sị na anụrụ m ebe m na-ekwu okwu Nneka Chimezie na m na-ele command Nneka Chimezie gosi that na na mụ na-ezie n'anya na mụ na-adangụla mụ na-eke n'anya na ya dị shọk mgbe ya fọrọ m na-ele command Nneka Chimezie kwuchi m isi na Ngozi Olabueze mba na ịma na mgbe ahụ wee kwuru m okwu mbọsị Nneka Chimezie enwee program Nneka Chimezie kwuru ọ na-ekwu na ndị na-egbu ndị be anyị wee na-ekwu maka okwu vileji ndị họrọ onwe ha vigilante group na obodo ndị mmadụ abatabeghị and ihe kpatara na ndị mmadụ na obodo ndị Ebube Agụ nọ wee ebe ndị ndị ji n'ọfụ obodo ahụ anatabeghị. So okwu ahụ wee kene ya si ya nne na imere ọfụma na atriti na ya o kwuru eziokwu n'obodo ndị mmadụ ndị nwe obodo ndị obodo abatabeghị befe obodo ndị amapụrụ ebe ndị etinyegasịrị Ebube Agụ n'obodo ndị ahụ obodo ndị ebe ndị ya obodo ndị ahụ anatabeghị. Oge n'uche Ngozi ka bụrụ so na gị nwa amụọ na ya na lọlọ Chimezie na-arụkọ right iji support Biafra. Ihe ọma na ọdachi na ọ sị na ya na watch my program. Ihe ọma adachi na mebiri ọ na-watch my program mgbe m na-afa ya Nneka Chimezie. Mba na and mgbe m pụtakwara na-asị na life Nneka Chimezie dị in danger because of that program ahụ mee. So ya nwa na-enwe na-efiri that na nna a support Nneka Chimezie ọ mara that na ma dị support anybody na eme nke dị mma asị gị na imere at least abụrụ nwa mma na-egbu Ngozi Olabueze tweet enya onye nwawa onye kwesịrị ịgwa anyị ịma ife gbasara that man egbulegbu ka ọ sa gwa m ụnụ mgbe ọnụ fụrụ onye egbulegbu Ngozi tweet ịma na meseji ka o ji sendiri ndo Ngozi nka nne ifu Ngozi ebe tweet onye egbulegbu ofu onye egbulegbu ma nọ meseji ka o ji wee sendiri ndị otu nyawo o ji na onye ahụ egbulegbu wee sendele ndị otu onye ahụ ịma na onye ọba gwechagasị grupu gangi so onye egbuolebe gangi nke esendelebe gangi onye ahụ dekwede egbu onye ma onye otugu so Ngozi egbuo ndị otu Ngozi egbuo onye ahụ Ngozi wee pọbụ wepụta ka o gosikwa ndị otu ndị ahụ dachi na ọbụla dachi na egbuo ibe ọ na-eme. So ya ọnwụ na efu Ngozi opostu onye egbulegbu ma na o ji wee send message because if not ọnwụ na ọ na-ese a post the most important thing ya ebe egbugasịrị ndị mmadụ ka nkọ na ala Igbo Ngozi post ihe mana ihe ọ na-epostu sọnsọ ofu onye o postuo nne m thank you no mata na ba na-achọ ite white ule white is my best color and it will remain my best color.
Afọ ndị ọjọọ. Afọ ndị ọjọọ. God bless you. Nne m Chimugozie. Now we dey here. Now we dey. I go nowhere. Yes, yes, Then yes, mma try. You wanna na nwete number Nneka Chimezi me invite. Ya o ya agba ọsọ maka na ama na m anyị mma try me invite. Mmeme. Ọgwa na me invite mkpọ ya akpọ na program. Iwulili iwulit. Ndon. Amoosu eji eje amamihe mma akpọfa akpọ ụmụ udene. Oh la la, ike agwụ ada ndị bụ echi ụbọchị. Hello? I checked them chat the other line or battery D'accord. Okay. Ọ na-eme. Nna m efuna na chi m nọ n'ọlụ. Ọ na-anọ nwanne m, ọ na-anọ my sister biko jisi ike nwanne m. Onweghị anything atọ na awụ na anyị na-ayọ Chukwu mgbe niile bụ nwe ike chekwaba na-enye gị ahụike ka ewere na-agbachiri anyị ozi ọma na-agbacha na-arụkwara n'anya ọrụ ọma na-arụ n'anya na-ayọkwa ekeke ụwa ka ọ na-echekwagịrị ezinụlọ gị mgbe niile ya gbaa gị ume. So ihe nọ n'okwu abalị a ihe m ghọtara bụ na isi nwaanyị a na-akpọ Nneka Chimezie ihe anya adịghị ya mma ihe anya na-eme ghọtago ihe anya na-eme isi adịchadị ya mma ọwụdụ onye somebody dị reasonable dacha wụrụ nwaanyị mara ihe ezigbo nwaanyị mba ọla akịrị ya ọwụda ụdị agwa ka ọ ga na-akpa and onye ọbụla na-eme ihe na-anaghị ele onwe ya anya that is hapụ onye ahụ onye ihu na-anọdụ n'anya for short right onye off nwaanyị ihu na-anọghị n'anya and ụmụ ikpe Nneka Chimezie bikọs ewudola ọlụ anaghị akpa ụdị agwa ị na-akpa mba n'ọlụ adị akpọkwa ihe ahụ dị ọzọ nickname o nyere onwe ọ ga-adịkwana mma mgbe ụfọdụ gị emeche ara na na ya ehicha ara na social media ị ga-aga ege onwe gị ntị ịghọtago ị ga-aga onwe gị ntị bikos 2015 and 16 even 2021 emeda onye ma anụ ọhịa ka m na-ebu ebe ọ nọ. And that association ị gara aga form a political association gara ụmụ nwaanyị Igbo Women Assembly na-aka ka gịnị jiri mee ka agbata ụnụ ihe nji na-epigharị ihe ara ndị ebe ọ ga Ngozi ka ọ gwara na ịma na Ngozi nwere nke ọfọ ọmụrụ nke eso ya nwa uchi Nneka Chimezie na-agwakwa ya na ya nwekwara nke ya so biko Nneka Chimezie ọ bụrụ na ịmadụ onye Simon wụ ị ga-ajụ about Simon ịghọtago DJS before ị na-ezuzupụta ihe ị na-ezuzu ihure na-adịrị eme gị ịghọtago and ọkụrụ na ke Simon ka ị ga-ejecha ọfọgọla ịghọtago any day ikwu ahụ na anything about Simon ala ga-akụchi ngwa ọnụ that very day ndị mmụọ na ndị mmadụ ga-ewuru ọra machichie gị ntị because ọwụ Simon anọghị ka ejiri tọ Nnamdi Kanu nga ị na-aṅa ya ntị o nwekwere na idea ha gara ga ewere if na oge niile Simon nọ ya a na-atarị Nnamdi Kanu jonjiroko ọ gara ndị otu gị gbara mbọ hụ na ejitere Simon ọ na-akpọ ya aha ọjọọ na-akpọ nke ndị gara aga agba ya aka ebe na Finland ọkwa the same IPOB DOS ọkwa ha na federal gọọmenti Naijiria gara agbaka aka gba ya aka ebe tọọ ya nga ma ọ na-akpọkwa na-akpọ ya ọnụ by help of Ngozi Olabugboro Fulani na oge ngwele biko nna ji Nneka Chimezie enwe ebe ị nụrụ na ma enwe program ị nụrụ na Simon si alọ jere amụọ dị tank ya esi n'ọnụ Simon pụta wepụta ya wepụtara ya the program yes ọkwa na-ewepụtara ekwe Chineke ga-abụ nwa ọrụ bụ ezinụlọ m bụ ụmụ ya ọ gara adịrị ọnụ na mma ghọtara m na-agwa gị ọ na-ewepụta ebe a Simon wuru ọnụ ya kwuo si alọ nchala amụọ dị tank ọ na-ewepụta ala gasịghị aza n'ọnụ yes otekon ga-ewere promo kpugbuo onwe because this boy ihe nwatakịrị a na-eme omegide the right thing ọ na-achọdị ka Biafra bịa ihe na-awagharị ihe ara ndị ị na-aga ajụ onye ndu kamgbe since ejiri onye ndu ele ebe
On a December, on November, ejide Nnamdi Kanu. Where are you? I'm running from you. On your break lighting. If so that I'm up at Amari, you can know nine and when he gragajan Nnamdi Kanu on your one, on your guess, so book one won't take a bomb on what they've been before. In what the news in this or an eh? If for each just each report overnight, I will overall manage and die pop. Are you sure by him? I believe me shading him. And before getting up, I will get a long way and a mirror. Now, I don't even I want to be here to say it is sure I think I have a bedding. None John H. It's a gaga, long one yours. More call a better why. Mammy, it can know we have mother Elanya, in the Tomania can again. No, I am round. Are you not even going to make it? If they are fire, I shall on their shish, Papa Simon, Bobo, and Chinek and Bon, and I go Simon like a bush one. Alamonas and Alamona repeat. Eh? All the Simon ages there, budget from right from beginning. But now they can't dig not Nalankete on a wood film. Simon come out and cried. A big film. 1 year for Simon cried out. A little DOS, no. Where is that your DOS? Where is that your iPop? iPop book when? Eh? No, Chineka Bruno, naturally, Yoma. Simon sit at home for Nnamdi Kanu. Organ to give iPop now fight against that sit at home. All the Buga propaganda say, age, all the woman on the son, no Simon, non the Simon, the good baby, if for some man sit at home. Sit at home on saw Simon and a force on the man. How many or how many year plus 13 months, 14 months, Simon? Yesterday and the Monday Graga and the day before yesterday, or Simon Megas sit at home. Or they can be good at home, all the Nnamdi Kanu. All the same reason. All of one Nnamdi Kanu can be good to Simon Pepper. Go Kuputasan and Medayana force me sit at home. No one your Caribbean actually made me for the release of Nnamdi Kanu. On Poton here with a name now black man Simon here and there. Eh? On Pagan Catona, Pagan no, but a lay was Simon command the millions. Ejidea, no protest. Eh? No protest, nothing. Simon all the way, Chineka Bushron on. Ide Pichun on. Simon all the way. Ogan Krena, when those are a person up to go native for protest, and the bigger protest. Alok Bushrono. Give them money, I couldn't so she don't on the organized protest. On the day on the name protest. Can you imagine this woman? Do you know what you are talking? Do you know what you are talking? Okay, Simon, no, you leave Beno. Or when Jack Mbadabira you Simon, I catch the woman, I hang up that she on your patana for never. Okay, Simon, even Soludo, Simon, Soludo, I got a market. Nangayant. Simon, no Soludo, or even this thing on a ration or apart from that, they can also Simon Gas Undi turn up that place. Nobody will come out. They respect him. Yeah? They respect him. On Bagambo with you and mega. Oh, my big agent to Simon. But I go back to the one they call us spend agent na Finland. That is a Umpuganai. Eh? Simon and Roy and some not the Ganaga, even Oganaga Sokoto. You want to Briaga, so poor. Yeah, okay, then the Nigerian commander, sir. Or can this day on when again? They'll bring him back immediately. Or you're getting Kerena, Ngosora Bez and the US and Arafu Shon. This is Ada Hemrai Biafra. I'm right for a honor. No, thank you, because finalize one. Because one, yeah, I'm going get on to get that one. Lolon, a say Lolon Ketchy, a say Lolon get it. Neka. Number one, a member of IPOB, and they saw the name.
Then, for your notice, Simon Hogan, or a member, an old member of IPOB. Onye did a opera here, Goya, Popaya, can only drink a living pap. Onye mara ndị ọ na-edifendị agwa ya na agbata obi etekiri oath. Ọgwa ahụ ya. Nna m biko ka chifo ka Chimu gọziele ngezi nwanne m. Ụmụnne m chi ukwu m gọziele m ọnụ. Adọnka onwe. Nne biko bee ya nkenke. Na-ebini by 5. Biko. Nne m ụtụtụ ọma. Imechala program. Emechiene m eziokwu. Afọ na ịkpọ ọnwa onye na-ekwu okwu mgbe ị na-akpọ. Biko bee ya nkenke biko mmebido ọlụ mmebini by 5. Anọ m line ya. Nwanne m. Biko ịmana this thing nwaanyị a mere ọbata obi ọ na-agba manya ya bụ since m kechara nọ na program gị na-ege ihe a niile nwaanyị a dị. Ọkwa ịma na nwaanyị a dịka onye isi na-adịghị mma. Na nwaanyị a just pụta na public ọ ma na ihe ọ na-eme na social media na ọ na-akọsịrị onwe ya problem in her life. Ọgwụgwọ na onwe onye mụsara nwaanyị ọgụ physically. Nwaanyị a na-etinye onwe ya na nsogbu ndị mmụọ. Ịbịa na-ekwutọ ọbata obi nwoke a Simon kpatara ahụhụ dakwasakwa. And ịbịa gị okwu Nneka Chimezie o were ganye na Nneka Chimezie na-asọpọtụ Ngozi Ọrabeze. Ọ na-asọpọtụ Ngozi. Ọkụ iwere leta okwu apụtara okwu iwere ibe ahụ okwu osi Ngozi Ọrabeze na ha nọ na-ehinye na ha na-like ihe ọ na-eme na ha na-akwado ya n'ihe ọ na-eme. That means that nwaanyị a na ndị DOS ya na ha na-arụ na Ngozi Ọrabeze na-arụkọ ọrụ together. Because ndị DOS like ihe Ngozi Ọrabeze na-eme na social media na also na Biafra land ka o si na-ebusisi ụmụ Igbo. And onye mere ha ji kpuchie Ngozi Ọrabeze ha kpuchiri ya kpuchie. The one abịa ikwuru Ngozi Ọrabeze ịsa onye ekwu ya direct ya lezie ya wezie Simon Ekpa ọbata obi ka o were buru na-ekwu eji ọrụ. Ma ihe a ji na-akpọ anya mmiri usi na ọbata obi anọghị ya. Ndị otu aka ha si na-eji na-asị gide ọbata obi ebe onye ndu nọ. N'ihe ọ na-ekwu na onye ndu ya na onye mere mgbe that time ha chọrọ ka onye ndu ụtọ isi na kọtụ pụta onye ndu ha kwụsịda ha stop they should stop there. Ma Chukwu ebe m na-ekpe ka onye ndu pụta ka ọbata obi apụta ụtụkwu ga-agba n'ihu agụ n'ihu ihe anụ onye mere nke o mere ga-apụta. Ekele Chineke na ụmụ Biafra lekwa ihe ndị ahụ dị siri kọs ndị na-ewepụta and ọ dị so many owebedị nke iwepụtara nke kawe ntụpinye azụ ka ị ka na-atụpinye atụ. Obi tọmụtọ na ụmụ Biafra na-ekipụ rekọd and social media na-ekipụ rekọd very well. Ma onye nwobi ụtọ ọsọgodo ha agaghị ama ihe ọbụla ha sụrụ ha agbacha ha kọju onye ndị isi ihe ọ sọrọ ha gwatọ na social media. Mana onye ọbụla gị nwe onye ọbụla gị nwere uche onye ọbụla gị nwe onye ma ihe onye ọbụla bụ nju mmiri ara nri ya afọ bịa hụ na ọbata obi a na-ekwu na ọ na-arụ ndị zu ọrụ the same ndị zu ndị gara aga tọọ ya fọrọ na ya na Finland. The same ndị DOS a Nneka Chinasa Nworu na ndị otu ha na-ejiro ha na ndị otu ha Patrick Ikemba na ndị otu ha bụ ndị gara aga gbagide ọbata obi akaebe for ndị zoo ndị Nigeria na Finland. Yet ha na-ezuzu Nneka kunu ọmịhụ na-akpụ ya Nneka Chimezie ọkpụọla onwe ya n'ala ọkpụgo onwe ya n'ala ọpụọla onwe ya kpụrụkpụrụ n'ihe nke ọ pụtara na social media. Nwaanyị emebọchichala onwe ya o mebụọla onwe ya mebụ ezinụlọ ya mebụ ụmụ ya mebụ ihe ndị awụ social media ada forget.
in future, all this negative record, Neka they create through her family, her children, her great grandchildren. And Neka Gawana who Biafra, the book of record of Biafra, as one of the saboteurs, as one of the destroyers, as one of the killers of our people, our youth in Biafra land. But can make a change since 2021. Chaos 2020 because and abari na Ghana villages. Seven that help them match. Na make a change and make a change and I say no way and this zoo na roar and this US. But can you a normal person gonna go region down? And the let's alarm. This harass here. Olez upon on the Olez alarm. Station, they have on a windy mother. But why just the guy is it? I hear name for them. Then we just say at the right appointed and make up then a social media because they know also. The same way what I can make that whatever how you spread to poison. Oh, that's a poison I can target Ziketa. Oh, that's a poison now because he watch your kungos in Eku. Ngoza na ekwu ni we hope na ekwu na obata our leader mazen na and carry up to place of obato. Of course. So I don't oh neck ka actually use we bu our leader. Mba won tata mecha na kita mgbagbo. Maybe by 5 o'clock ụtụtụ echi biko. Kama mbata echi niile. Nsogbu adịrọ mma akpọ gị. Nsogbu adịrọ. Mana ọ na-abalị a obiko nne m echi. Okay. Ngwanụ Chimgozie. Hello? 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 Anna m ụtụtụ ọma. Anna bai. Dr. Ndembo na Ndege. Professor Adadewara. Hey, na akarịrị amabaghi ebido. Na m thank you Chukwu Gozie o. Mana emegede ebe a ga-emesi ba atakwulekwule. Amari ọza. Nke ọ na-ewetara gị tapịa. Ọ na-egbu maja na-ekelekwe m ọnụ onye chiri ya sere. Biko mụ na onwe m enweghị m ọtụtụ okwu mana ihe nna asị ewu na nne kachi mezie bụ ochike ediri ya na ọ na-edistrata anyị ghọtara. Ọ na-ewepụ attention anyị na the most important things. Yeah, I want to put you in the most important things. Even man goes all basic. This time I see those people. We don't need to. That I didn't worry why you those people. No, there's a lot of things. That is all here. I say I check it out. The way forward because everybody has come together. Mazin and come together. Our angels let us come together. Yeah, I got a plan. Get out. Yeah, I came to move forward. I know what the back goes all basic. Never after 2026. Get up. Never after. Ngozo la base is 2025 corona declare Biafra na Finland. Na up to today. Why don't we media thing? With all those information. And down the Chihuahua Ndị media ya anaba nwe idea. Only the regwa. Those media to be have places their awareness. Now, what's the matter? No debate here. Now, I got the matter reason. Now, I got the matter on and no more than a Biafra land. Who is deceiving who? I come here, I call my cage, and we will go back. Talk the way, I call 100 years. Without you get back to our homeland, they make something. The way you all call rubbish.
Yeah, I call rubbish. I know you're the Kuni enjoy number one thing. Nobody's talking about the open and neck and neck at nobody. Nobody. No one man on a basis. Yana, I say I know. No one man on a basis. No one man on a basis. Somebody might put the high with us. I say everywhere, get with us, get you everywhere. If I can claim you would doctor, you are not a doctor. You are not a doctor. You are just a nurse practitioner or advanced nurse practitioner. All you belong. This is America. And I hide anything I hide. Everything is in the public domain. Everything is in the public domain. Even that the card have registered in Atlanta, they are advanced nurse practitioners. All the register. They all say you say I don't know union. You get everything at the back. So why you go to the public on it? Give a doctor or honorary doctor. Or honorary doctor because all of this is called doctor can have one door and then call one. No, not advanced nurse practitioner got qualified. Or nurse practitioner, any of them work about the center. So man, I have to tell you with us, they get to see everywhere. They claim something is all for you know, but now they claim law lawyer in Finland, those are here with the end. While all of America, they claim, doctor. Why is she not a doctor? I went more to talk about the woman because I from somebody shared him with that. It's another somebody something for the issue. Because I want to okay. That is your name in social media. Yes. All this will not be done after that corruption here and me. And this here element there. So when more neck at me say here na kwaya about here mother man carry mad. And then they go to news on your yes. Sit down, study your things. You can't just come out. My even a mo, go on a call and I wapta. I never call a wapta. Go on a call and I wapta chiwe. I know why to move here was from 1999. But was taken on to the Yana Lava International. I know that place life and direct. During my son. Somebody just not the public need because we win opportunity now and not talking at radio then not putting out that in a radio broadcast. So we say when image right in a Biafra stroke. Apart from the mass in the since 2016. Yes, actually, the camera follow the program. Mana the Hague, mana European Union, mana Greece, everywhere, mana Washington DC since 2016. They just put a law from nowhere, not corruption. Something in my hand. We don't care. Here in the only member IPOB. Go ahead and I want to listen on the DOS with the leadership. I don't understand the human than the kind of knowledge. Yeah, IPOB as an organization. Once in kind of creating yes, like even a government get that, then when they take when the judiciary, when the parliament. All the three arms of government. No. Don't kind of regulate all those things. You don't create the DOA people. They carry on. They decide the decision of the government, the union. Man, how they compromise? How they compromise? Now, DOS members, the compromise, that union, the level of state. Now, who's in here? It's still there. Man, the members kind of now feeling China and all the way out the leader. Let China and world come and they talk to us. Yeah. Also an underground. How many investigation? Let him come out like all this kind of challenge. Let him come out and talk to him. The way I was sit on a TV. And you are a question. As well, no, let him come out. This is for how many years? In 2021, they kidnapped Romasin and they can go underground.
So some people not underground. People not underground in a my speech. Okay, since 2021 back underground up to 2026. And what be anything from Hamila achieve no underground? Nothing. Nam, thank you very much. We don't care. We don't care. Those things don't happen. I have to go. I have to go all those chapters. Chapter I know that kita abu kenya game our leader Martin and Kano release April to please. Kenya game kama Simon back, but can this appeal on Ghana Finland? Go make you email in that. That is what we need to discuss. Because I cannot go here get very soon. Court case you do. Very soon. I know that I call Nekachimis. I don't understand though. I don't before Jeff will be given when they and man maybe any you can August 5th, only the date August 5th. Onye wenye nwoke wa, onye wenye nwoke wa. Nke kuwala kwa n'isi gị na. Nke kuwala akwa n'isi ya no n'isi m. Only the date, also August 5th, no. Also no first week of August. Also August date, 3 days ago from the moment that's up here. August date, also August 5th. Ke name na August 5th. Na ajọ onye kwuru na mmadụ na ọkpọ na date. Ọkpọ August 5th, not confirm. Okay. So bad now we dey here. Okay, so, no, August 5th. August 5th. Yeah, August 5th. Na amazi m onye je ekwu eziokwu. Mamo. No, vamba m kedo onye enu play me amazi m onye enu. April now ga May. Ndị onye enu kwudiri enu. Onye kwuru April May the college. Onye kwuru April May the college. Let's my date the notice. Amụnwa onwe m enwebeghị idea date. Ọ dịrị la afọ ma fix enya. Onwebeghị nke mma anya ya no. Yeah, man, ha sị na ọ ga-ebido around April but ọ gaghị agafe May. Ọ gaghị 2 months. Ama m ndị na-afọ ọbata obie. Ama m ndị ara ọbata obie na-akpa. Nọ mgbe oge lụzere nụ. Anyị amara nụ. Ihe mmanwụ ọbata obie ahụ sie ya ike ọgwụ. Nna m kachifo. Okay. Ndị nna m kachifo. Ụmụ aja. Bakwala ngezi nwanne m ise. Ụmụ Igbo mụrụ nze m ụzọ ekene m ụnụ niile. Ọ dịghị izi ọkwana mụ na ụnụ nọ ya. Mụ na ụnụ nọ ya. Kachifo na ụmụnne m ka ọ dị na echi niile. So echi niile m ma akpọrọ iwuliti na anyị akpọ voice our leader. Ebe ọ kọwasịrị anyị ebe o jere na ebe o tigere n'ọkpa. So that ka o ya awụ Nneka Chimezie maybe no ya ka ha na-akọrọ Nneka Chimezie che no ya n'ọba nwa jele. Ọma no our leader. So ọnụ ya kịta maka ọ naghị efo na our leader and ọ nwe member of IPOB. Ọmala nke ekwuru na nke ekwuru. So ụmụ aja ka ọ dị na echi kachifo na ụmụnne.